So officially, this is our online class now thing, which means today we will cover our lecture 19 and 20. And your video presentation, I will consider that as a extra class, so that in total we will cover 22 lectures. Okay, so in the first lecture, that means until 9:30, I will discuss about totally a new topic, which is about GDP. আমরা একদম লাস্ট একটা টপিক আমরা মানে যে টপিকটা আমার একটা বাকি আছে আমি এটা নিয়ে আসলে ডিসকাশনে যাব, যেহেতু আমরা ওভারঅল ইকোনমি নিয়ে জেনে আসি এবং অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনার আমাদের যে যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হওয়া উচিত ছিল, like about demand and supply side of an economy, then market, different types of market, their operation. So আমাদের যে কোর্সের যে আউটলাইনটা ছিল বা আমাদের যে কোর্স আউটকাম যেটাকে ছিল, যেটাকে বলি সিও, সো সেটা ওয়াইজ যদি দেখেন আপনাদের সাথে যে আমি কোর্স আউটকামটা শেয়ার করেছিলাম, সেখানে এরকমই ছিল যে আফটার কমপ্লিটিং দিস কোর্স ইউ উইল গেট এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইকোনমিক্স এন্ড হোয়াট উড বি ইয়োর অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার অর অ্যাজ এ ম্যানেজার। ম্যানেজার ইকোনমিক্স কিন্তু আপনাকে আসলে সেটাই শেখাচ্ছে যে অ্যাজ এ ম্যানেজার আপনাকে ইকোনমিক্স এর কোন কোন পার্ট গুলো সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে। তো ফাইনালি আমরা অনেক কিছুই শিখে আসছি, বাট উই ডিডন্ট ডিসকাস এনিথিং ফ্রম দ্য ম্যাক্রো পার্ট, হুইচ মিনস দ্য ওভারঅল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। সো এখান থেকে আমরা আসলে আজকে যে টপিকটা নিয়ে স্টাডি করবো, ইটস অ্যাবাউট জিডিপি, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। ইটস ক্লোজলি রিলেটেড উইথ দ্য বাজেট অফ অ্যান ইকোনমি। So ওটা নিয়ে স্টাডি করব। যদি if I get time then I will give you some ideas about unemployment. এই দুটো কম্পোনেন্ট, এই both are macroeconomic component, so এই দুটো নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা করব। And later we have class test, but আমি আসলে ক্লাস টেস্টটা নিব না, ক্লাস টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট ফর্মে নিব। আমরা যখন জিডিপিটা করব, আজকে জিডিপিতে হচ্ছে কি আমাদের একটা ম্যাথস পোরশন থাকবে, ওখানে আসলে জিডিপি ক্যালকুলেশন করা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, স্পেশালি nominal GDP, real GDP, GDP growth rate and GDP deflator, এই চারটা কম্পোনেন্টকে আমি আসলে ক্যালকুলেশন করা শেখাবো। এই ক্যালকুলেশনটাই আপনাদেরকে হচ্ছে আমি ব্রেকআউট রুমে ডিভাইডেড করে দিব। আমার ক্লাসে যেহেতু আপনারা, আমার ক্লাস সাইজ হচ্ছে 20, তো আমি এটা চারটা হচ্ছে, আই হোপ সবাই আজকে জয়েন করবে, তো আমি চারটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্রেকআউট রুম করে দিব। চারটা ব্রেকআউট রুমে ইনস্ট্যান্ট আপনাকে ওই ম্যাথসটা সলভ করে আসতে হবে। ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস আমরা জানি, এর আগে আমরা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিসটা করি না, ব্রেকআউট রুমে সবসময় ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাক্টিভিটিস করে দেন আমরা আসলে সাবমিট করে দিয়েছি। বাট আজকে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিসটা যেটা হবে সেটাই আপনার ক্লাস টেস্ট 2। এন্ড ওখানে হচ্ছে কি যেটা বলছেন যে আমি চারটা ব্রেকআউট রুম করে দিব এবং ওখান থেকে আপনারা এই আমি যে ম্যাথসটা আপনাদের সাথে মানে কেস স্টাডি টাইপের একটা ম্যাথস দেব, সেটা আপনাদেরকে সলভ করতে হবে। এবং ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমি মেবি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম দেয়ার ইজ এ ম্যাথ ইন ইউর ফাইনাল টার্ম এক্সামিনেশন। তো আজকে ম্যাথসটা হচ্ছে সেটাই, এই টাইপের একটা ম্যাথস আমি অবভিয়াসলি দিব, যেহেতু এর বাহিরে আমরা কোনো ম্যাথস করিনি, বাকি পুরোটাই হচ্ছে রিটেন পার্ট থাকবে ফাইনালে। এবং ফাইনালে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা ইটস মোর রিলেটেড উইথ দ্য গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, অনেক বেশি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে, তো ওগুলোর কাজ করতে হবে। ম্যাথস পোর্শন শুধুমাত্র আজকে ক্লাসে আসবো। Okay, so before starting today's lecture, let me talk something about our video presentation. So already on Tuesday we have a session regarding video presentation. That means how you can make a effective video presentation, or like what are the tools you can use for that purpose. I briefly discuss in that session. Maybe some of you missed that session, that's why I'm just discussing about that session again. So for that purposes here I'm sharing your Google Classroom with you again. I hope you can see the shared screen. So already I set up, there is a topic which is video presentation, and এবং দেখেন এখানে কিন্তু অলরেডি আমি তিনটা টাস্ক আমি দিয়ে রেখেছি। ফার্স্ট টাস্কটা it was a session link, but in the second task you can see আমি আমার স্পটলাইটটা অন করলাম, so I think you can see that. So in the second task there are two basic instructions, that means who have missed my session, if you go through this two videos, that is how to log in the Prezi, that means how you can log in in the first video you will get idea about how you can log in the Prezi in the free version, and in the second video it's almost 16 minutes. So এখানে আমি আসলে একদমই শর্টকাটে আপনাদেরকে হচ্ছে গিয়ে আইডিয়া দিয়েছি how you can make video presentation specially using Zoom and Prezi app, এবং এটার সাথে আমি আরো একটা অ্যাপের কথা বলবো,
which is screen recorder. আপনি এটাও screen recorder, sorry, my mistake, it's screen capture. So এই অ্যাপটাও যদি ইউজ করেন, it has desktop and mobile version both. তো আপনি ওটা ইউজ করো, চাইলে আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা মেক করতে পারবেন। সো এই দুটো ভিডিওতে যদি আমরা গো থ্রু করি, who have the who you already missed the session, you will get some ideas about how you can make an effective video presentation. Now the second task, that is what will be your presentation topic. So here you will select your presentation topic and yes, Nahid. ম্যাম, আমরা কি অন্য কোনো অ্যাপস দিয়ে ভিডিও মানে রেকর্ড করতে পারবো? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি আমার যে কয়টা অ্যাপস নিয়ে আইডিয়া আছে, আই জাস্ট ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট। আমি যে বলছি না স্ক্রিন ক্যাপচার, এটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া ছিল না, আমি সেশন থেকেই জেনেছি। আর এক স্টুডেন্ট বলেছে যে ম্যাডাম চাইলে এটা দিয়েও কাজ করা যায়। পরে আমি ওই অ্যাপসটা দেখেছি এবং দেখেছি যে এটা দিয়ে বেশ স্মুথলি মানে ভিডিও রেকর্ড করা যায় এবং অ্যালং উইথ আমি স্লাইড শেয়ার এন্ড আদার্স কাজগুলো করতে পারবো। সো ফিল ফ্রি টু ইউজ এনি কাইন্ড অফ অ্যাপস টু মেক দ্য ভিডিও প্রেজেন্টেশন। ওকে ম্যাম। অমলেট আজকে দিয়ে করি তো আমি সবসময় ওটা দিয়ে মানে অনেক হ্যাঁ ইজি। হ্যাঁ, করতে পারেন। আমি আরেকটা দেখলাম হচ্ছে গিয়ে canva.com। ক্যানভাতে অবশ্য প্রবলেম হচ্ছে গিয়ে ক্যানভা ডাজন্ট হ্যাভ লটস অফ টেমপ্লেটস লাইক ক্রেজি, বাট ক্যানভাতে আবার ইজিয়ার হচ্ছে গিয়ে ওদের ভিডিও যেটা ওটাকে কি বলা যায়, গেটওয়ে, যেটা মানে ভিডিও ক্যাপচার করা যে গেটওয়ে যেটা আছে বা অপশনটা যেটা আছে, ওইটা আবার হুইচ ইজ মোর ইজিয়ার দেন প্রেজি। প্রেজি যেমন আমার অনলাইনে থাকতে হয়, প্রেজির ভিডিওটা ডাউনলোড করা যায় না, জাস্ট আপনি লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারবেন, এরকম প্রবলেম গুলো আবার ক্যানভাতে নাই। এটা আবার সুবিধা, কিন্তু ক্যানভার আবার টেমপ্লেটস কম। মানে একটা অ্যাপ দিয়ে আসলে আমরা সব কাজ করতে পারছি না, এখানে সমস্যাটা এই জায়গায় হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ প্রেজি ওয়াজ ওকে ফর আস, বাট ওই যে বললাম যে প্রেজির কিছু ড্রব্যাকস থাকার কারণে আমি কিন্তু এটার অল্টারনেটিভ কিছু অ্যাপস এর কথা বলেছি। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ইউজ দেম। আমার জাস্ট যেটা নিয়ে আইডিয়া ছিল, যেহেতু প্রেজির সুবিধাটা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ লটস অফ টেমপ্লেটস and what can I say, টেমপ্লেটস গুলো অনেক ইন্টারেস্টিং। লাইক অ্যাজ এ আপনি যদি মনে করেন যে আমি এমবিএ স্টুডেন্ট, আমার আমার যে ধরনের টেমপ্লেটস লাগবে লাইক সেলস রিলেটেড অর মার্কেটিং রিলেটেড, দেন আমাদের যেটা হয় যে টাইম লাইন গুলো, আমরা এই ধরনের টেমপ্লেটস গুলো আমাদের অনেক সময় দরকার হয়, এগুলো সবই আছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে স্টুডেন্ট যারা আছেন, দে নিড টেমপ্লেটস ফর লাইক দেয়ার ওদের সার্কিট বা ওদের যে ইয়াগুলো থাকে প্রোগ্রামিং রিলেটেড, এই ধরনের টেমপ্লেটস গুলো পাওয়া যায়। মানে হিউ থাউজেন্ডস অফ টেমপ্লেটস আর দেয়ার, এবং এগুলো হচ্ছে সব ফ্রি। টেমপ্লেটস গুলো নিয়ে কোনো কখনোই ওরা প্রবলেম করে না, সেগুলো ফ্রি বোধ বিধায় দেখা যায় যে আমি প্রেজের ওই টেমপ্লেটস এর কথা আসি। Okay, so then the second task for your video presentation, you can see আমি এটা স্পটলাইটে দিয়ে রেখেছি। আমি এখানে অলরেডি একটা কোশ্চেন করেছি আপনাকে, that is what will be your video presentation topic. So here you will submit your video presentation topic and there are two options, which is you can see the মানে আমার যেটা হবে যে if you want, আমি চাইলে আপনাকে প্রেজেন্টেশন টপিকটা চেঞ্জ করতে বলতে পারবো, এবং ইন দ্য সেম টাইম আপনি আপনার বাকি ক্লাসমেট যারা আছেন তাদেরও হচ্ছে গিয়ে ওনারা কি প্রেজেন্টেশন টপিক দিয়েছে আপনি কিন্তু সেটা দেখতে পাবেন। তো আপনার যদি মনে হয় যে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে কারোর সাথে প্রেজেন্টেশন টপিক, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর সিলেক্টেড টপিক, দ্যাটস ইট। নাও ফাইনালি আমি যেটাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য ভিডিও প্রেজেন্টেশন ইন এনি টাইপ অফ ফর্ম, হুইচ মিনস আপনি যদি আমার সাথে ড্রাইভের লিঙ্ক শেয়ার করে দেন, আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। আপনি যদি ভিডিও প্রেজেন্টেশনটাই মানে ফুল ফাইলটাই আপলোড করে দেন, আই উইল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। ইভেন ইফ ইউ শেয়ার দ্য জুম লিঙ্ক অর জুম না, মাই মিস্টেক, প্রেজি লিঙ্ক উইথ মি। লাইক আমি দেখেন ক্লাসে কিন্তু আপনাদের একটা প্রেজি লিঙ্ক শেয়ার করেছিলাম, আমি আমার ভিডিও প্রেজেন্টেশনের সেশনটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে একটা প্রেজি লিঙ্ক শেয়ার করেছিলাম আপনাদেরকে, যে দেখাতে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান শেয়ার দ্য প্রেজি লিঙ্ক ইন গুগল ক্লাসরুম। এখানে কিন্তু আমার একটা বেসিক প্রেজি অ্যাকাউন্ট আছে, আমার কিন্তু পেইড ভার্সনটা নাই। তারপরে আমি কিন্তু শেয়ার করেছিলাম, এবং আপনারা যদি ক্লিক করে দেখেন দেখবেন যে আপনার উইদাউট এনি প্রেজি অ্যাকাউন্ট ইউ ক্যান ওয়াচ দ্য ভিডিও। তো এইভাবে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আমি লিঙ্ক শেয়ার করব যখন আমি আপনাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশনের স্লাইড মানে ফোল্ডারটা আপলোড করব, আমি আমি ওটাও একসেপ্ট করব। তো feel free to submit any kind of form in of your video presentation. That's it. আর আমার দুটো রিকোয়ারমেন্ট আছে ভিডিও প্রেজেন্টেশন। দ্য ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ইজ দ্য ভিডিও প্রেজেন্টেশন ডিউরেশন উইল বি অ্যাট লিস্ট 5 মিনিটস। 5 মিনিটের কমে যদি কোনো ভিডিও প্রেজেন্টেশন হয় আমি আসলে ওটার জন্য মার্কস কম্পেনসেট করব।
Again, I mentioned the video presentation will be 5 minutes. So এখন আপনার কথা হচ্ছে গিয়ে how many slides I have to share in that cases. In that আপনার যদি মনে হয় যে সাপোজ দেখেন আমি কিন্তু এখন আপনাদের যে ক্লাসটা নিচ্ছি আমি কিন্তু কোনো স্লাইড শেয়ার করছি না, জাস্ট আমি জাস্ট কথা বলে যাচ্ছি এবং আপনার গুগল ক্লাসরুমটা ওপেন করে বসে আছি। তো আমার যেটা হচ্ছে যে আমার এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য আমার এই গুগল ক্লাসরুমটা ওপেন করাই যথেষ্ট, মানে হুইচ মিনস আই এম শেয়ারিং অনলি ওয়ান স্লাইড। আমি এতক্ষণ 10 মিনিটস ধরে কথা বলছি, আমার একটা স্লাইড শেয়ার করে কিন্তু আমি এটা কাজ করে ফেলতে পারছি। তো তার প্রেজেন্টেশন টপিক যদি এরকম হয় যাতে একটা স্লাইড শেয়ার করেও ইউ আর ওকে উইথ দ্যাট, আমিও এটার সাথে ওকে। আপনার যে 10-12টা 100টা স্লাইড শেয়ার করে কাজ করতে হবে সেটা। সো জাস্ট মেক শিওর করবেন যে প্রেজেন্টেশন টপিক উইল বি লাইভ, এরকম যাতে হচ্ছে কি আমি 5 মিনিটস ধরে এটাকে কভার আপ করে আসতে পারি। And the second requirement is you have to be video appearance যেটাকে আমি বলছি, you have to be in that video presentation. That means আপনার video appearance টা এখানে যাতে থাকে। And uh, one more thing, you have to be formal. আমি যাতে এটা ছেলেদের ক্ষেত্রে আরো একটু বেশি হয়, দেখা যায় যে ওনারা হচ্ছেন গিয়ে ইয়া করে মানে ফর্মালে আসে না, দেখা যায় যে বাসার একটা ড্রেস বা এরকম পরে হচ্ছে গিয়ে ভিডিও প্রেজেন্টেশনের সময় চলে আসে। তো এই জিনিসটা যাতে না হয় আমি হচ্ছে কি সেটা চাপা আপনাদের কাছে, তো ফর্মালে যাতে আসেন সেটাই হচ্ছে বিষয়। আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে একটা বিষয় আছে, অনেক সময় বলেন যে আমি তো ম্যাডাম পর্দা মেনটেন করেছেন, দ্যাট কেসেস হোয়াট ক্যান আই ডু। তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি দেখেন আমাদের যদি ফেস টু ফেস প্রেজেন্টেশন হতো সেক্ষেত্রে আপনি যেভাবে আসলে ড্রেস সেন্স আপনার যেরকম থাকতো সেরকম একটা ড্রেস আপ করে আসবে, একটু প্রেজেন্টেশন মেক করার জন্য যে আপনাকে পর্দাটা স্কিপ করতে হবে এরকম কোনো বিষয় না, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। So, is there any queries about the video presentation? নো ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে এখন একটু বলে দিই টাইম কতদিন দিব। অনেকক্ষণ বলা যায়। হ্যাঁ বুঝিনি। ম্যাম বলছি ইংলিশে প্রেজেন্ট করা যদি ম্যান্ডেটরি না হতো তাহলে অনেকক্ষণ প্রেজেন্ট করা যেত। অনেকক্ষণ কেন, আপনি যদি একটা স্লাইড দিয়েও চাইলে আসলে অনেকক্ষণ প্রেজেন্ট করতে পারেন। কারণ আমি গতবার এমবিএ তে পেয়েছিলাম একজন স্টুডেন্টের প্রেজেন্টেশন ডিউরেশন ছিল অলমোস্ট 15 মিনিট। তো সে কিন্তু 15 মিনিটস ধরে অনেক কিছু বলে গেছে এবং তার বলতে অত সময় লেগেছে বিধায় ওটা দিয়েছে। তো এটা কোনো আমার কোনো প্রবলেম না, আমার কথা হচ্ছে মিনিমাম 5 মিনিটস হতে হবে। আচ্ছা আমি একটু টাইমিং বলি, যেহেতু আপনাদের এক্সাম হচ্ছে 23rd সেপ্টেম্বর, সো দ্যাট আপনাদের সাবমিশন লাস্ট টাইম অফ সাবমিশন আমি হয়তো দিব হচ্ছে গিয়ে 18 তারিখ পর্যন্ত, মানে অ্যাটলিস্ট 10 দিন হাতে সময় দিব, 18 বা 19 তারিখ পর্যন্ত সময় দিব, যাতে হচ্ছে কি এর মধ্যে আপনার ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা মেক করে দিয়ে দিতে পারেন। আমাদের বাজে হয়েছে। ফাইনালের রুটিনটা এখনো টেন্টেটিভ আছে, মানে এখনো তো আসলে যদি হয় না, আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা এটা বাড়ির স্যারের সাথে শেয়ার করবেন, আপনাদের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের সাথে শেয়ার করবেন। 16, এখনো ওটা 17, 18 টানা 3 দিন পরীক্ষা দিছে। মানে ওটাই বলছি, ও 16, 17, 18 এক্সাম আছে। জি ম্যাম, একটানা 3 দিন। তাহলে আমি 19 তারিখ পর্যন্ত লাস্ট টাইম অফ সাবমিশন দিব, বিকজ আমার যেদিন এক্সাম থাকবে তার 2 দিনের মধ্যে আপনাদের হচ্ছে আমার রেজাল্ট ইনপুট দিয়ে শেষ করতে হবে। ওইটা হিসাব করে আমি বলছি যে আমি হয়তো আমার এক্সামের পরে আর 2 দিনের মধ্যে তো রেজাল্ট ইনপুট দেবো, এর আগে যদি আপনি আপনার ভিডিও প্রেজেন্টেশন সাবমিট না করেন আমি আসলে মার্কসটা দিতে পারবো না। এই জন্য বললাম যে হয়তো 19 তারিখ পর্যন্ত। আচ্ছা তো চলে যাই আমাদের ক্লাসে। আমরা দেখেন আমি একটা নতুন রেফারেন্স ওপেন করেছি, আই ডিডন্ট শেয়ার দিস রেফারেন্স উইথ ইউ। আমি আপনাদের যখন হচ্ছে কি ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস দেবো আমি এটা শেয়ার করে দেবো। So this book is by Michael Parkin. This is the macroeconomist by Michael Parkin. We're going to focus on the part 2 from this book, and more specifically chapter 4 from this book. In the chapter 4, আচ্ছা একটু পার্ট 2 টা নিয়ে কথা বলি। In part 2 actually they talk about the macroeconomic performance. That means to examine to examine an economy, we need to know about some indicators, and those indicators actually will tell you how that economy actually works. Say for example, from the growth rate or from the unemployment rate or from the inflation rate, you can find out what's the scenario, original scenario of that economy. For example, if I say that growth rate of Bangladesh is now 10%, which means Bangladesh doing well.
But if I say like the growth rate of Bangladesh now in 4%, which means the situation is not so good. তো এই যে জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারছি, দেখেন আমি কিন্তু জাস্ট গ্রোথ রেট নিয়ে বলছিলাম। একইভাবে আমি যদি আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের কথা বলি, দ্যাট মিনস the person who are not getting job. So if the unemployment rate is more than 10%, that means if it touched 2 digits, it's a very bad indicator for an economy. So if I say, for example, now in Bangladesh, most probably the unemployment rate is 6 to 7%. এরকমই একটা আছে, লাস্ট যে সার্ভেটা ছিল সেটা ওয়াইজ। তো সেই ওয়াইজ কিন্তু স্টিল না উই আর ইন এ গুড সিচুয়েশন। আমরা কিন্তু বলতে পারছি না যে আমরা খুব খারাপ অবস্থাতে আছি আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের ক্যালকুলেশনে। আবার একইভাবে ইনফ্লেশনটা কিন্তু আবার ব্যাড ইন্ডিকেটর দেয়। আমাদের ইনফ্লেশন রেট কারেন্ট টাইম, আমাদের যে ইনফ্লেশন রেট which is 7%, it's almost highest in the from the last decade. So 10 years এর মধ্যে সাথে হাইয়েস্ট ইনফ্লেশন আমরা এক্সপেরিয়েন্স করছি। It's a bad indicator. তো দেখেন এখন আমি যে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলছি, I don't need to know about Bangladesh very well. Just I'm talking about some macroeconomic indicators and from which I can explain how that economy works. এরকম কিছু ইন্ডিকেটর আছে যেগুলোকে আমরা ম্যাক্রোইকোনমিক পারফরম্যান্সও বলছি। We're going to monitoring that and find out how that economy actually works. তো এইটাই আমরা আজকের ক্লাস আসলে স্টাডি করব এবং বলেছি যে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শনে যাব। ম্যাথমেটিক্যাল পোর্শনটা থেকে আপনাকে আবার আজকে আমি ব্রেকআউট রুমে সেন্ড করে দেব। ফ্রম দেয়ার আই উইল কাউন্ট ইউর ক্লাস টেস্ট 2। তো চলে যাই তাহলে। So in this chapter you are going to get to know about gross domestic product, which is GDP. Then we will find out why GDP is equal to aggregate expenditure, also the aggregate income. Then we will calculate real GDP, nominal GDP, GDP growth rate, and GDP deflator. And there are some limitation in GDP. We're going to discuss about that too. And from the next chapter, just I will focus, that means from the chapter 5, if I get time, from the chapter 5, just I will give you some ideas about the unemployment and why unemployment is a problem for an economy. So আমি এই টপিকটা নিয়ে একটু কথা বলবো যদি আমি সময় পাই, কারণ আনএমপ্লয়মেন্ট আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, এটার জন্য আমরা এখানে যাব। So let's talk about what is GDP. So that from your book, আমি ডেফিনেশনটা এখান থেকেই দেখাচ্ছি। And I highlighted it on green color. So from your book, they say that GDP or gross domestic product is the market value of final goods and services produced within a country in a given time period, and it defined the definition has 4 parts. So actually, I'm saying that in a given time period, mostly it's 1 year. In 1 year, one economy. The final production it has, the final value of that production is called GDP or gross domestic product. In Bangla আমি যেটাকে বলবো যে একটা নির্দিষ্ট সময়, এবং এই সময়টা আমি 1 বছর ধরে নিই, 1 বছরে আমি যা তৈরি করছি, that's my GDP, or in Bangla it's called gross মোট দেশজ উৎপাদন। তো এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে জিডিপি কিন্তু বলছি। So এখন আবার আসি। So GDP means the market value of final goods and services produced within a country in a given time. So from this definition, we can find out there are 4 important indicators or 4 important parts. The first one is market value. Then the second one is final goods and services. Then the third one is in a given time period, and the fourth one is within a country. So I will explain that what are those. So the first thing is like the market value. Market value means the equilibrium price. From our last chapter, you get to know what is equilibrium price. Equilibrium price means where the quantity demand is just equal the quantity supply. And if there is no internal or external forces, in that cases, always a market operates on its equilibrium price. So that equilibrium price actually called the market value. So when we will calculate the GDP, obviously we will consider the equilibrium price for that purposes. Okay. Then the second components we find out from the definition, that is final goods and services. So final goods and services means
আচ্ছা, ফর দ্যাট পারপাস আমি একটু যাই। সেটা হচ্ছে গুড কে আমরা আসলে এটাকে তিনটে স্টেজে নিতে পারি, গুড আর প্রোডাক্টও বলা যেতে পারে। So good actually defined in three stage. The first stage is raw materials. Then the second stage is intermediate product. Or intermediate good. And the third stage is final goods and services. That means final good. So whatever it is like goods or services, it actually divided in these three stages. So the first stage means the input you're going to use to produce that goods and services. That's called raw materials. Then using that raw material, sometimes we produce some goods and services which serve which has some utility, actually more specifically, which has some utility, and individually they act like a product. So those products are called intermediate goods. Say for example, if I'm going to produce a car, so in that cases, highlight to wait for it. So if I'm going to produce a car, in that cases, car produce করতে যাচ্ছি. So in that cases, I can say that metal we need to make the body, then the leather we need to make the seat, the thing we need to make the engines. Those are raw materials in the car production. Then using the metal, we make the car's body. Then using the leather, we make the car seat, and using some electric circuit and metals, we make the engine for that car. So here, that engine or that car body or that car seat, they individually they are a product and they have some utility. For example, আমি কিন্তু চাইলে একটা ইঞ্জিনও ইউজ করতে পারি আলাদা, or I get some benefits from seat cover, I get some benefits from the car's body. That means individually they act as a product. So when I'm producing any kind of goods and services, we will find out that it has some parts which actually give us some specific utility. Are easier way to say, for example, I'm producing a pen, simple pen. So here, when we go to pen production, we need plastic to make the its body. Then we need some chemicals to make the ink. We need some color to make it colorful. So those ink or those color or those plastic are the raw materials for pen production. Then using the plastic, I made the pen's body. Then using the chemical, I make the pen inks, and using the color, I just make the pen colorful. So individually যদি আমি চিন্তা করি, that দেখেন পেনটার যে বডিটা ছিল, that has some utility, then that ink that has some utility, or the head of that pen that has some utility too, which means as the individual they serve as a product. But আমি কিন্তু ওটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কনজিউম করছি না, মানে ইঙ্কটাকে আলাদা কনজিউম করছে না, অর লাইক এন্ড বডিটাকে আলাদা কনজিউম করছে না, উই কনজিউম ইট টুগেদার। সো then when we consume them together, those intermediate goods, it's actually turns to the final goods and services. So finally যখন আমি embed that ink or that body or that head, we will find out the final good and service for us. আচ্ছা, so আমি যখন জিডিপি ক্যালকুলেশন করব, অলওয়েজ আই উইল ফোকাস অন দ্য ভ্যালু, মার্কেট ভ্যালু, obviously the equilibrium price of any products, final goods and services. Now you can ask me why I'm going to focus only on the final goods and services, why not the intermediate goods or raw materials? Because if I calculate the value of raw materials or intermediate goods, in that cases the repetition will occur. Because so for example, that pen, so when I purchase a pen, it's individual, that means the price of the raw materials or intermediate goods actually embedded here. So already আমি কিন্তু প্রাইসটাকে ক্যালকুলেট করে আসলাম। তো আলাদা করে যদি আবার if I'm going to calculation the price of the
body of that paint or the ink of that paint. So the repetition will happen there. So এই কারণে যেটা হয় যে আমরা কিন্তু to skip the repetition we just calculate the value of final goods and services. আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দিই, ফর এক্সাম্পল I'm give you something, I'm giving you some information, so it's a service. So also it has this 3 stage. আমি যে সার্ভিসটা দিচ্ছি এটারও কিন্তু 3টা স্টেজ আছে। যদি একটু শুনতে মানে ইন্টারেস্টিং লাগবে সেটা হচ্ছে the raw materials I'm using here, like I'm using a laptop, I have some setup to take my class. So ওগুলো মেক করার জন্য obviously I need some raw material, আমার ল্যাপটপ মেক করতে raw materials লেগেছে, so ওইটার একটা ভ্যালু আছে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে using them I get some intermediate goods, and I need laptop, I need my skill, I need electricity, I need internet connection. Those are the intermediate goods. So using all of them, I'm producing something. That means I'm taking the class or I'm providing some information. This is the final services I'm going to provide you. So when government calculates the GDP, they will only consider my the value of this class, not the value of the laptop I'm using for conducting this class, or the internet service I'm using to conducting this class, or the electricity I'm using to conducting this class, because those are the intermediate goods. Or not, I'm going to calculate the raw materials, because if I go to the calculate these two parts, the repetition will be there. So তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে GDP means here we will calculate the market value, that means equilibrium price of final goods and services. Okay, now the third point, third part which we get from our from the GDP definition, that is produces within a country. More specific, actually they are focusing on the this part is produces within an economy, that means within a specific place. So nowadays specific place means actually a country. That's why they are focusing that the GDP will be counted for a country. So for example, when I calculate the GDP of Vietnam, which means I will calculate the total output, that means they're going to produce the total production of goods and services for Vietnam's only. Or when I will calculate the GDP of Japan, which means I will calculate the market value for final goods and services produces in Japan. আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, that means what will happen if some people live abroad, they are not a resident in Japan. So basically when we calculate the GDP, I will think about what happening in that specific place. So for example, when I calculate the GDP of Bangladesh, I will consider what happening in Bangladesh. So in Bangladesh, there are lots of foreigners there. They give their service. So I will count their service in our GDP. But also we have some worker who works abroad. So তাদের contributionটা আবার কিন্তু আমার GDP তে আসবে না. So like the Chinese worker who works in metro rail or like the Padma Setu project, their contribution will be considered in Bangladesh GDP. But the worker who works in Middle East or Europe, their contribution will not consider in our GDP, because I already mentioned that when I'm going to calculate the GDP, gross domestic product, I will consider only the value of final goods and services produces within a specific area, which means in our country. Okay. Then the last thing is in a given time frame. Obviously, there will be a time frame, and more specifically, we use 1 year for that purposes. And sometimes এটাকে কোয়ার্টার হিসেবে ক্যালকুলেশন করা হয়, তবে কোয়ার্টার হিসেবে ক্যালকুলেশন করার আমি কোনো ইনফরমেশন কখনো পাইনি। তো আমরা আসলে 1 ইয়ার ধরেই করি, বাট এখানে এই 1 ইয়ারটাকে আমরা বলে থাকি সাধারণত ফিসকাল ইয়ার। So in Bangladesh, এই ফিসকাল ইয়ারটা স্টার্ট হয় হচ্ছে কি জুলাই টু জুন। ফর এক্সাম্পল ইন এখন যে বাজেটটা আমাদের যাচ্ছে বা যে জিডিপিটা যাচ্ছে, which its value is 6 লক্ষ কোটি টাকা। আমি এভাবে বলি, এটা বাংলাটা বলি, ইংলিশটা একদমই বুঝি না, আমি এত বড় অ্যামাউন্ট তো আমার বুঝতে খুব অসুবিধা হয়। তো এই যে আমি বলছি যে 6 লাখ টাকা যেটাকে আমি বলছিলাম, এটা আসলে আমি যেটা বলতে চাবো, আমাদের ফিসকাল ইয়ারটা কাউন্ট করা হয় হচ্ছে কি জুলাই টু জুন, which means July
2021 to June 2022, the final goods and services we are producing, its market value will be called the total GDP of Bangladesh, and its value is already I mentioned its value is 6 লক্ষ কোটি টাকা। সেই 6 লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ প্রোডাক্ট we are going to produce from July 2021 to June 2020। এবং দেখবেন যে ফিসকাল ইয়ার গুলো কিন্তু নাম আসে এরকমই যে 21 22 22 23, এবং লাস্ট যে ফিসকাল ইয়ারটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে কি 2021, এর আগেটা ছিল যে 19 20, এভাবে আসে। এখন কথা হলো বাংলাদেশ এটা ফলো করছে, হোয়াট ইউএসএ গোইং টু ফলো। ফর ইউএসএ ওদের ফিসকাল ইয়ারও এরকমই 21 22, বাট দেয়ার ফিসকাল ইয়ার স্টার্ট ফ্রম অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর, এরকম হচ্ছে ওদের দেশের সিস্টেম। আমি যেমন ইন্ডিয়াটা জানি, ইন্ডিয়াটা আবার একদম ইয়ারলি শুরু হয়, ওদেরটা হচ্ছে জানুয়ারি টু ডিসেম্বর এভাবে আসে। So it actually varies economy to economy, but when we're going to calculate the GDP, I will consider 1 year to calculate it. That's it. So I think now it's clear to us that means GDP means the total output or market value of total goods and services produced within a specific area, that means within a country in a given time period. More specifically, this time period is called 1 year. Is there any question regarding this definition? আর বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে এখানে যে আমরা জিডিপির যে ডেফিনেশনটা দিলাম এটা বুঝেছি সবাই? জি ম্যাম, বুঝেছি ম্যাম। জিডিপি আর জিএনপি এর মধ্যে পার্থক্যটা কি? There is a basic difference between GDP and GNP. GNP means gross national product. So in gross national product, actually, we will count the total market value of goods and services produced by the resident of that economy, of that country more specifically. Which means আমি একটু আগে বলছিলাম যে জিডিপি ক্যালকুলেশনের সময় বাংলাদেশের বাহিরে যারা আছেন তাদের কন্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আমি অ্যাড করছি না, or like the foreigner workers who work in Bangladesh, I'm counting their contribution here. So এই যে কন্ট্রিবিউশন গুলো কাউন্ট করা হচ্ছে এটা কিন্তু জিডিপি তে হবে, অর্থাৎ জিডিপি তে কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে কি হচ্ছে বা একটা স্পেসিফিক কান্ট্রির ভিতরে যেটা হচ্ছে সেটাকে আমি কনসিডার করছি। বাট when I'm going to calculate the GNP, there I will consider what actually producing by the resident of Bangladesh. Resident না বলে বলা যায় যে by the citizen of Bangladesh. তো আমি যদি বলি বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষ আছে এবং এর বাহিরেও যেটা হচ্ছে যে অলমোস্ট উই আর এরকম আমাদের একটা এক্সপেকটেশন আছে অলমোস্ট 2 crore people they are living abroad. So in total 20 crore. So এই 20 crore people, what are they producing, that will be calculated under GNP. বুঝতে পারছি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স, বেসিক ডিফারেন্সটা কি? জিডিপি তে হচ্ছে বাংলাদেশের পুরো আউটপুটটা আমি বের করবো, এখানে বাংলাদেশি না বিদেশি কে তৈরি করছে, ইটস নট মাই হেডেক। বাট ইন জিএনপি অ্যাকচুয়ালি আই উইল ক্যালকুলেট অনলি দ্য ভ্যালু অফ ফাইনাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস বাই দ্য বাংলাদেশি সিটিজেন। তো আপনি বলেন যদি ম্যাডাম জাপানের কথা বলি, জাপানেও একই জিনিস হবে যে জাপানে যারা সিটিজেন থাকবে ওদের যদি সিটিজেনদের কন্ট্রিবিউশনটা বের করতে চাই, সে যেখানেই থাকুক, জাপানে থাকুক আর বাংলাদেশে থাকুক আর ইউএসএ থাকুক, that will be calculated by GNP. But if I talk about the GDP, then what happening in Japan, that means what actually producing in Japan, that will be calculated after the GDP part. Here is the basic difference. জিএনপি তে আমি রেসিডেন্টদের মানে সিটিজেনদের ফুল প্রোডাকশনটা নিয়ে আসি, আর জিডিপি তে হচ্ছে কি ইকোনমির ভিতরে যে ফুল প্রোডাকশনটা হচ্ছে রেসিডেন্ট নন রেসিডেন্ট সবারটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তারপরে যেটা হয় যে এখানে একটু আরেকটা যেহেতু কোশ্চেন করেছেন, ভালো একটা আরেকটা দিক নিয়ে বলে দিই। নর্মালি জিডিপি অলওয়েজ লোয়ার দেন জিএনপি, বিকজ দেখা যাচ্ছে যে আমি জিডিপিটা নিয়ে আসছি ওখানে অনেকে যে বললাম যে অনেক রেসিডেন্ট মানে আমরা যারা সিটিজেন তাদের কন্ট্রিবিউশনটা কিন্তু মিসিং হয়ে যাচ্ছে। তো জিএনপি তে যখন আমরা আসে যাচ্ছি যে আই এম কনসিডারিং দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ওভারঅল পপুলেশন, দ্যাটস ওয়াই জিএনপি ইজ
bigger size than the GDP of an economy. তবে একটা ইকোনমির অরিজিনাল সিনারিও বের করার জন্য GDP is more important than GNP because GDP actually show you what on the original scenario of that specific area, not the GNP. So then I'm just একদম শর্টকাটে বলে যাব the GDP of an economy is just equal the total expenditure and total income of that economy. এইখান থেকে আমি প্রশ্ন করব না, এই জন্য আমি পার্টটা স্কিপ করে যাব, জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য বলছি। So there are several approaches to calculate the GDP, a production approach, expenditure approach, and income approach. So Parkin actually discuss about the two approaches, expenditure and income. And there is another author which is you already read his book, that is Mankiw. He discusses three approaches to calculate the GDP: production, income, and expenditure. But in modern economy, actually, we considered the first two approaches, that is expenditure and income approach, to calculate the GDP. So এখানে আসলে ওরা যেটা বলছে যে when I'm going to calculate the GDP, if I go for this kind of calculation of market value of finance goods and services, that's a very lengthy and time consuming factor. So it would be really tough for us to find out the original scenario. So that's why we go for expenditure approach. Expenditure approach actually shows you what's your expenditure in overall year. So if I talk about the expenditure, actually I will spend আমি যেটাকে বলতে পারি যে it will depends on my income. So I will spend that much product which I can afford. So আমার কিন্তু আমার এফোর্ড এর বাইরে যে কিন্তু আমি কখনোই আমি স্পেন্ড করব না, which means expenditure will from my expenditure will find out my original economic condition. Or আমি এখন যদি একটু ঘুরিয়ে আসি, then I can say that from my expenditure, that means from my income, you will find out my original economic situation. But income, there is a problem in income approach. As a rational people, we don't like to discuss about our original income. It's a very common phenomena that we don't like to discuss our original income. So that's why when we go for the expenditure approach, income approach, people will not disclose their original income. So if we use the expenditure approach, it becomes really tough for us to find out the original scenario. That's why we go for the expenditure approach. আপনাকে যত যাই বলা আপনি ইনকামটা যতই লুকান না কেন, but you will not hesitate to share your expenditure with government. So whatever happens, you will share how much you're going to spend for consumption expenditure, how much you're going to spend for investment purposes, what's your savings, or what's your future plan. So you will definitely you will share this information with government. So from that, government actually find out the total expenditure of an economy, which is called the aggregate expenditure. Aggregate and total, these are synonyms. And from that, actually government calculate the GDP. For example, if there are 18 crore people in Bangladesh, which means government will add up this 18 crore people's expenditure for 1 year. For example, আমি যদি এখন GDP ক্যালকুলেশনে যাই, তাহলে আমার 1 year এর এক্সপেন্ডিচার কি এটার সাথে suppose Nahid's 1 year expenditure, then I will add Ahmed's 1 year expenditure, then Farhana's 1 year expenditure. এইভাবে আমি সবার এক্সপেন্ডিচার গুলোকে অ্যাড করে I will calculate the total GDP of our economy. It's an easier approach than the previous one. Or আপনি বলতে পারেন যে ম্যাডাম তাহলে আমি ইনকামেও যেতে পারি। Yes, I can go for income, but there is a point, that is we don't like to disclose our original income with anyone, so that এখান থেকে দেখা যায় যে we can find out the original scenario. That's the problem here. So that's why we go for the expenditure purposes. So it means if our GDP size is 6 lakh crore taka, which means our total expenditure, that means this 18 crore people will spend a 6 lakh crore taka within this fiscal year. That means from July 2021 to June 2022. বুঝাতে পারছি? মানে আমার দেশের বাজেট যেটা বলছি 6 লক্ষ কোটি টাকা, এটার মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে এক বছর বলছে যে 1 fiscal year বলছি, যেটা কিনা এই বছর জুলাই থেকে শুরু হয়েছে, অলরেডি 1 quarter has been done. এই যে সেপ্টেম্বর চলে আসলে একটা কোয়ার্টার শেষ হয়ে যাবে।
তো এর মধ্যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে যে 18 কোটি মানুষ আছে, আমরা যে টাকাটা স্পেন্ড করবো এই কনজাম্পশনের জন্য, ডিফারেন্ট টাইপ অফ কনজাম্পশন গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এটার পিছনে আমরা কিন্তু স্পেন্ড করবো এই 6 লক্ষ কোটি টাকা। এখন আপনি বলতে চাচ্ছেন ম্যাডাম এটা না ম্যাডাম, এটা তো আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি একটু স্পেসিফিকলি চিন্তা করে দেখেন, 18 কোটি মানুষের জন্য যে 6 লক্ষ কোটি টাকা বলেছে, এটা আসলে কমই বলেছে। জিডিপি সাইজ আরো বড়। আমাদের অনেকেরই অনেক হিডেন ইনকাম থাকে বা এক্সপেন্ডিচার থাকে, যেটা আমরা শেয়ার করি না। লাইক আমি দুবাইতে যে স্পেন্ড করে আসলাম, একটা ভ্যাকেশন কাটা আসলাম, সে স্পেন্ডিং আমি কোথা থেকে ক্যালকুলেশন করবেন? বুঝতে পারছেন? বা ধরেন ইনকাম অ্যাপ্রোচে যদি আসি, আমার অনেক ইলিগাল ইনকামস আছে, আই এম নট গোয়িং টু ডিসক্লোজ দ্যাট। এগুলো কোথা থেকে পাবেন? তো দেখা যায় যে আমাদের দেশের জিডিপি সাইজ কিন্তু আসলে এত ছোট না, এটা আরো খুব বড় হওয়ার কথা, আমার কাছে এটাই মনে হয়। ওকে, তো এখান থেকে আমি আসলে প্রশ্ন করি না, জাস্ট আইডিয়া রাখলাম যে when we are going to calculating the GDP, it will be equal to the total expenditure or total income of an economy. So from there we will find out a formula. Just a formula একটু মনে রাখবো, that is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. তো আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো একটা খাতা কলম নিয়ে বসতে, পেন পেপার নিয়ে বসে যাই, বিকজ there is a breakout room activities for you today, and from there you will get some marks. That means it will treat it as your second class test. So please write down something. So from this statement, that is the GDP is equal to total expenditure as well as the total income of an economy. From there, we find out this formula, that is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. So where y is the total income of an economy, and C means consumption expenditure, I means investment, G means government expenditure, X means export, and M means import. Okay, Y means income. I think it's clear to you. C means you're spending for the consumption purposes. That means you're spending for food, clothes, healthcare, shelter, everything. I means investment. That means what you're going to invest from your income. That's I. G means government expenditure. That means the spending of government. X means export. Export means when you're going to sell any kind of domestically produced product to the abroad. That situation is called export. And import means when you purchase any product from abroad. That's called import. So for an economy, import is a negative indicator, because when we importing more, which means there is dollar outflow of that economy. We have to spend from our dollar reserve. So that's a negative indicator. But export, that's a positive indicator, because when there is more export, it means there is dollar inflow. আমার কিন্তু ডলারটা দেশের ভিতরে আছে, বিকজ foreigners are purchasing product from us, so for that purposes they will spend the international currency, which is dollar. So our dollar reserve will be higher here. So এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি যে যখন আমরা এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি, সরি, এক্সপোর্টটাকে আমরা পজিটিভ ইন্ডিকেটর হিসেবে নিচ্ছি, বাট দ্য ইম্পোর্ট ইজ দ্য নেগেটিভ ইন্ডিকেটর. So from there we find out this formula, that is a GDP of an economy is equal to total income or aggregate income, and also the aggregate expenditure. So the components in aggregate expenditure are those. That's why we are saying that y is equal to c plus I plus g plus x minus m. And more specifically, this equation can be written like this way, that is y is equal to c plus I plus g plus nx. Nx, where this nx means the net export, that is x minus m. So the equation will be look like this: c plus I plus g plus x plus m. এইভাবে কিন্তু ফর্মুলাটা আসছে। Just ফর্মুলাটা একটু মনে রাখতে হবে। So just write down the formula, that is GDP is equal to this thing.
So I hope you already write down the formula. So now let's focus on the next topic, that is the calculation of GDP. That means the components of GDP. So for that purposes, I will share a PPT slide with you, and I'm going to share this slide. Wait a minute. Allow me some time. So already I uploaded that slide on your Google Classroom. So if you refresh your Google Classroom, you will find out that, and now I'm sharing that slide. So there is a very basic slide for you. Don't go through this. That means don't use it for your reference purposes. Just যখন আমরা যাব এটা just continuity-টা maintain করার জন্য আমি এটা নিয়ে আসলাম। So to calculate the GDP, there আমরা calculation যখন যে দেখেন definition দিয়েছে, all are from your book. আমরা যাচ্ছি না। I'm talking about the components. That's it. So now actually GDP is two types. One is nominal GDP, another one is real GDP. So in short form, that means if we take the initial, NGDP is actually look like this, that is NGDP. So NGDP or nominal GDP means when there is a term which is nominal in economics, economics related any subject if there is this term nominal, it will indicate that I will calculate the market value here. That means whatever it is, I will calculate the market value. Or more specifically, I will calculate the current market value. Okay. So when I'm going to use any kind of word in economics using nominal, it will say you that I'm going to calculate on market value or current market value. Say for example, if I talk about nominal wage, my nominal wage, it will say that I'm going to calculate my wage rate on the current market value. And the second term where we can see here, that is real GDP. So when I'm going to use the word real means it will show you the original scenario. So when it will show you the original scenario, we are going to adjust it some indicators here. So more specifically, when we talk about the real scenario, we will adjust the indicator which is inflation with it. Inflation means increase in average price level. That means the how much the price level increased than the previous year. That incrementation is called inflation. So when I'm going to talk about anything with the word real in economics, it will indicate the original scenario or the adjustment of that economy. So say for example, if I talk about the real wage of myself, it will indicate that my wage after considering the inflation rate in Bangladesh. So তাহলে চলে যাই, দেখেন এই কথাটা যদি একটু হলেও বুঝে থাকি, তো আমার এখন আর ডেফিনেশন দরকার নাই। So nominal GDP means what? GDP means already you know what is GDP, that is the market value of goods and services produced within a country within a given time period. So nominal GDP means it will calculate the GDP in current market price. That's the same here. That's it. We're not going to adjustment anything for this purposes. So just আমি যেভাবে লিখলাম in GDP এভাবে একটু লিখে ফেলি সবাই। এখনই লিখতে হবে বিকজ আমি ফর্মুলা দিব, এটারই ক্যালকুলেশনটাতে আমরা যাব। So in GDP is equal to GDP which will be calculated at current market price. এভাবে আমরা লিখি ফেলি। The GDP which will calculate at current market price.
the GDP which will calculate at current market price. So to calculate the nominal GDP, there is a very easy formula, that is the price. That is the price will be multiplied by quantity. So the to calculate the GDP, we are going to focus a very easy formula, that is price will be multiplied by quantity. Say for example, there is a economy. It produces only two products. One is cloth, another one is food. So the price of cloth is P1 and the price of food is P2, and the quantity of cloth is Q1 and the quantity of food is Q2. So here the GDP will be like this, that is price of cloth will be multiplied by quantity of cloth, plus that we have to adjust. That's why the price of food will be multiplied by quantity of food. Then from the adjustment, we will find out the nominal GDP for that economy. For example, if you want to add more goods, like there is another goods and its price is P3 and the quantity is Q3, then that will adjust too. So this will be continue until the product will not finish. That's it. That's the formula for nominal GDP. So finally, we can say nominal GDP means the GDP at current market price. And to calculate the nominal GDP, there is a very easy formula, that is the price of a specific product will be multiplied by the quantity of that product. And how many products we're going to use, all price will be multiplied by quantity, and then we're going to adjust them. So for example, in the next slide, you can see already I mentioned there is an economy where it produces two products, rice and wheat, chal or gum তৈরি করছে. So when I'm going to calculate the nominal GDP, price of rice is just multiplied with the quantity of rice, and the price of wheat is multiplied by the quantity of wheat. So that's the nominal GDP. So just write down the formula, because already আমি এখন চলে যাব হচ্ছে কি আমার যে ওয়ার্ড ফাইল যেটা আমি ম্যাথস করাবো সেটাতে চলে যাব. So for your maths purposes আমি বলেছি যে আমি আজকে একটা ম্যাথস করতেও দেব, এটাই আপনার ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস থাকবে এবং এখান থেকে আপনাকে কিছু দেব, আমি এটা ডিফারেন্ট হয়তো দেব. So here you can see there is a table which mentions some quantity of some different product and price of some different product, and I have mentioned that calculate the nominal GDP, real GDP, Gdp Deflator, and real Gdp growth rate of 2016, 17, and 18 from the following information. And it's a CO3 type question, which means you can apply your ideas here. So it's a CO3 type question. That means it will what can I? It's the cognitive level question. That's it. So এখান থেকে আমরা চাইলে we can calculate the nominal GDP. So already আমাদের যেহেতু nominal GDP নিয়ে idea হয়ে গেছে, so we're going to calculate the nominal GDP. So first we find out the nominal GDP of 2015. So to calculate the nominal GDP of 2015, what we have done, we just took the price of specific year and the quantity of that of a specific product, and then adjustment with them. So for example, the first product here is t-shirt and its price is $3. So the quantity of t-shirt was 30 units. So 30 is multiplied by its price, which is $3. Then adjust the quantity of apple and price of apple. So the quantity of apple is 20 here and the price of apple is $2.5. So then plus we do 20 into 2.5 plus there is another product which is tomato. So we took the price of tomato, that is 1.2, and the quantity of tomato, which is 40 units.
So we just multiply them and find out the total value is $188. So one thing I want to clearly mention that the value of NGDP or the RGDP, it will be on the money term. That means the money unit we're going to use, that unit will be used here. So for example, here I mentioned dollar, so that's why আমি nominal GDP টাকে কিন্তু I find out the final value at dollar টাকা। And এখানে যখন ক্যালকুলেশন গুলো করেছে আমি অনেক জায়গায় ডলার সাইন ইউজ করেছি, অনেক জায়গায় করিনি। ইটস আপ টু ইউ, ইটস নট ম্যান্ডেটরি ফর ইউ টু ইউজ দ্য ডলার সাইন এভরিওয়্যার, বাট দ্য ফাইনাল অ্যান্সার উইল বি অন দ্য মানি টার্ম। জিডিপি মানেই হচ্ছে কি এটা মানি টার্মে ক্যালকুলেশন করা হয়, সো আই হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট। আমি যদি টাকা মেনশন করি টাকা দিতে হবে, রুপি মেনশন করলে রুপি মেনশন করতে হবে। Just like that, we calculate the nominal GDP of 2018. So for that purposes, we're doing the same thing again, that is the price is multiplied by the quantity. So for example, in 2018, the price of t-shirt is $4.25. So 4.25 is multiplied by the quantity of t-shirt, which is 60 units, plus in 2018, the price of apple is $3.75. So 3.75 is multiplied by the quantity of apple, which is 45, plus then the third product is tomato. So the price of tomato is multiplied by the quantity of tomato, which is 65. So from there we can calculate the NGDP, that is the nominal GDP. So from this way we can calculate the different year, that means 2016, 2017, 2018 nominal GDP. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝতে পেরেছেন? নাহলে I will repeat again. Okay, so again I mentioned NGDP means the GDP at current market price. So for that purposes we will just multiply the price with the quantity and then add up the product. So এখানে আমরা দুটো বের করলাম, দুটো বছরে 15 and 18, এবং সেখানে দেখলাম যে we just multiply the specific product price with the quantity, then add up them and find out the nominal GDP. And one thing again, GDP will be calculated as a money term, so that's why the money unit using in that table, the table money unit you have to mention the money unit at the final answer. So এখানে আমি সব জায়গায় হয়তো ডলার সাইন ইউজ না করলেও ফাইনাল অ্যান্সারে কিন্তু সবসময় ডলার সাইনটা ইউজ করেছে, so you have to do that the same thing. Okay, so next our topic is like the real GDP. And already I mentioned that real means there will be some adjustment. That means we will find out something with the adjustment of something, and more specifically with the adjustment of inflation rate. Inflation means increase in average price level. So with the adjustment of inflation, you will find out what? Real GDP. So real GDP means the GDP with the adjustment of inflation. So just write down real GDP, and the definition will be like the GDP with the adjustment of inflation. So the shorter form of RGDP is this, that is from the real we took the initial, that is RGDP. So RGDP is not like to calculate the RGDP, it's not easier like the nominal GDP. There is a tricky thing in real GDP. So to calculate the real GDP, there are two steps. The first step, you have to find out the base year, and the second step is you have to take the base year price as constant factor, then multiply by the price and quantity of specific product, but the price will become from that constant year. That means that base year. That's the thing for real GDP. So more specifically, from that word file, you can see already I write down, that is real GDP equal price of base year into quantity of current year. That means again we will adjust the price times quantity of every product, but we will took the price from the base year and the
but we will took the quantity from the current year. So for our GDP, the formula will be look like this. So now you can ask me, ma'am, how we can calculate or find out the real GDP. So for that purpose, actually real GDP te jeta hoy je teacher will mention you which one is the base year, or sometimes teacher will not mention. For example, here the teacher is not mentioning which one is the base year. So in that cases, you have to find out which one is. So mainly the oldest one is considered as the base year. So here 2015 is the oldest one. সবচেয়ে বুড়ো যে সে হচ্ছে গিয়ে এখানে 2015. So I will took 2015 as the base year. If there is আমি যদি suppose if the teacher mentioned 2016 as a base year, then you have to consider 2016 as base year. So here nothing is mentioning. That's why we took 2015 as base year. So then the step 2, we have to take the price level as a constant factor. So that's why the price level, like the price of t-shirt, apple, and tomato, we took them as constant numbers. So that's why I highlighted them as a yellow color. So now let's calculate the real GDP. So first of all, here already I clearly mentioned that is real GDP of 2015 is equal to the real GDP of the nominal GDP of 2015. Why? Because we took the price level of 2015 as a constant number. So already we did the same thing to calculate the nominal GDP. That is the price times quantity plus price times quantity. So this price level again we took as a constant number. So we don't need to calculate that again. We already find out that is the that is from the nominal GDP. It will be equal the real GDP of 2015. And more specifically for base year, only for the base year, its nominal GDP it's just equal its real GDP. So now let's calculate the real GDP of 2017. So when I'm going to calculate the real GDP of 2017, it means I have to take the price level from my base year, but the quantity from the current year. So the price level of t-shirt at the base year is $3. So we took the price level of base year from the base year, that is $3, but the quantity from the current year, which is 55. So 55 times 3 plus, then the price of apple and base year is $2.5. So $2.5 plus the quantity of apple at current year, which is 40 units, plus the price of tomato at the base year, which is $1.2, 1.2 into the quantity from the current year, and its value is $349. আমার সাথে সাথে একটু লিখে ফেলবেন, আদারওয়াইজ কিন্তু দেখা যাবে যে বুঝতে পারবেন। তো আমি যখনই লিখছি এখানে দেখেন আমি কিন্তু মেনশন করছি এবং লিখছি, তো এইভাবে আমার সাথে সাথে আপনারাও লিখে ফেলবেন। For example, I want to find out the real GDP of 2016. So again, the price level will be from the base year, but the quantity will be from the current year. So for t-shirt, the price from base year is $3, but the quantity is 40 units. So 3 times 40 plus the price of apple is $2.5. So $2.5 plus the quantity of apple in 2016 is 33. So 2.5 times 33 plus the price of tomato on base year is 1.2. So 1.2 into the quantity, which is 55. So from there we find out the real GDP of 2016 is $268.5. So in the same way, if you want, you can find out the real GDP of 2018. In the same way, you have to multiply the price level with the quantity of the product. That will be okay for us. So now the third thing that you have to find out, that is GDP deflator.
GDP deflator it's actually show you the ratio of nominal GDP and real GDP, and the formula for GDP deflator is NGDP divided by RGDP. That means it will show you how much bigger the nominal GDP than the real GDP. So for example, we are trying to find out the GDP deflator for 2016. So for 2016 already we find out that is the real GDP is 3 to 1.5 dollar, and its nominal GDP is $268.5. So just we divided it and the value is 1.19. 1.19. It's the ratio. That's why it doesn't have any unit. So more specifically, we can say it's 1.20, which means for 2016. For 2016, from this information, the nominal GDP is 1.2 times bigger than the real GDP. As I mentioned earlier, the nominal GDP will not show you the original scenario. এখান থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। দেখেন nominal GDP তে আমি কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে হিসাব করলাম, দেখলাম যে আমার nominal GDP টা যদি 1.2 means 1.2 is to এরকম ভাবে আসবে into 1 এরকম। So আমার যদি 2016 এ nominal GDP $120 হয়, real GDP হবে $100। তো অরিজিনাল সিনারিও অর্থাৎ আমার কেনার আসলে ক্ষমতা যেটা, আমি আসলে টোটাল এক্সপেন্ডিচারটা আমার $120 না $100 সমান, সেখানে ইনফ্লেশন দেখা দিয়েছে, প্রাইস লেভেলটা বেড়ে গেছে, আমি আসলে এত পরিমাণ প্রোডাক্ট এখন কিনতে পারছি না, এটাই আসলে মেনশন করা। সো এগেন real GDP, sorry, GDP deflator means it's the ratio of nominal GDP and real GDP, which will indicate that how much the nominal GDP is bigger than, according to the price level, how much the nominal GDP is bigger than the real GDP. Okay, the last thing we will find out, that is real GDP growth rate. The another name of real GDP ম্যাম growth জিডিপি rate. ডিফ্লেটরটা আরেকবার যদি একটু বোঝাতেন। আচ্ছা, GDP deflator just a ratio between the nominal GDP and the real GDP, ratio, অনুপাত, হ্যাঁ এটা বের করছি। And it more specifically, it will find out how much the nominal GDP is bigger than the real GDP. তো এটার বিষয়টা হচ্ছে এরকমই যে আমরা যখন নমিনাল জিডিপিটাতে আসি, এটা তো আমরা জিডিপি ক্যালকুলেটটা করছি জাস্ট নরমালি মানি টার্মে ক্যালকুলেট করে ফেলছি, আর কিন্তু কিছু করছি না। বাট রিয়েল জিডিপিটা যখন ক্যালকুলেট করছি, সেখানে কিন্তু আমরা জিডিপি মানে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্টে আসছে, এবং দেখেন আমরা যখন ক্যালকুলেশনটা করছিলাম, ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকার কারণেই কিন্তু আমরা একটা প্রাইসকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়েছি, হুইচ ইজ বেস ইয়ার প্রাইস। We took the base year price as constant factor here. ওটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে আপনার রিয়েল জিডিপি যেটা ছিল সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করেছি। এখানে কিন্তু দেখেন নমিনাল জিডিপির মতো জাস্ট প্রাইসকে কোয়ান্টিটিতে মাল্টিপ্লাই করে আমরা আমাদের কাজ শেষ করে ফেলি না, আমরা উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য অরিজিনাল সিনারিও, এই জন্য কম্প্যারিজনটাতে আসছিল। তো কম্পেয়ার করলে আসলে বোঝা যায় যে গত বছরের তুলনায় আমি এই বছর কেমন আছি, এটা কম্পেয়ার যখন করবো তখনই তো বুঝতে পারবো আমি ভালো আছি না খারাপ আছি। So from the real GDP, we can find out the original scenario. That means comparison is there. That's why we can find out the original scenario. So এখন তখন একটা প্রবলেম হলো, সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ দেখা যায় যে nominal GDP টা real GDP থেকে বড় হয়. So we need some indicators from which we can find out how much that nominal GDP is bigger than the real GDP. That's why we took this indicator, which is GDP deflator, which means the nominal GDP divided by the real GDP. এবং প্রত্যেকটা বছরের জন্য আমরা জিডিপি ডিফ্লেটর বের করতে পারি except the base year, because for the base year the GDP deflator will be 1. আমরা তো বুঝতেই পারছি এটা নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি সমান হবে, সো আমরা বেস ইয়ারের জন্য জিডিপি ডিফ্লেটর বের করব না, বাকি বছরগুলোর জন্য we can calculate the GDP deflator. এবার কি বুঝতে পেরেছি? So for example, here we find out the GDP deflator for 2016, and for 2016 we find out its value is 1.2. 1.2 means the ratio is 1.2, which means the real GDP, sorry, the nominal GDP is 1.2 times bigger than the real GDP. And GDP is 1.2 times bigger than the RGDP. That's good.
ম্যাম এটা 2016 এর জন্য জিডিপি বের করেছি, ডিফ্লেটর। হ্যাঁ জিডিপি ডিফ্লেটর 2016 এর জন্য এটা আমরা বের করেছি। এভাবে আমরা চাইলে হচ্ছে কি 2017-18 বের করতে পারি, বাট উই উইল নট ক্যালকুলেট দ্য জিডিপি ডিফ্লেটর ফর দ্য বেস ইয়ার হুইচ ইজ 2015, ওটা কিন্তু বের করব। Okay, so then the last thing we're going to discuss, that means we're going to calculate, that is the real GDP growth rate. Real GDP growth rate means there is another name of real GDP growth rate, which is growth rate. Just আমরা একদম শর্টকাটে বলি growth rate. So দেখবেন যে আমরা যে কোনো কিছুরই growth rate টা বের করার জন্য আমরা এই সেম ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবো। তো তার আগে একটু সিলি কথা বলি, সেটা হচ্ছে কি দেখবেন যে আমাদের দেশের যারা পলিটিশিয়ান থাকে, when they come to any kind of talk show, দেখবেন যে ওদের একটাই কথা থাকে, the growth rate is high or the growth rate is low, the unemployment rate is high, the unemployment rate is low, that's it. বিকজ এই দুটো ইন্ডিকেটর বোঝাটা খুব সোজা, এই কারণে এই দুটো নিয়ে আসলে তারা কথা বলে। যদি ভালো মতো বুঝতো তাহলে হচ্ছে কি এগুলো নিয়ে কথা বলতো না, বিকজ from growth rate we can predict what will happen in future. So now let's discuss what is growth rate. Growth rate means how much growth, মানে গ্রোথটা বলতে কি হচ্ছে, এক্সপান্ড হওয়া, বড় হওয়া, এরকম। তো মানে আমরা যে জিনিসেরই গ্রোথ রেট বের করতে যাব না কেন, ইট মিনস how much that thing changes with the comparison of the previous thing. For example, if I find out my skill growth rate, for example, just আমি এটা বলছি যে আমার স্কিলের গ্রোথ রেট বের করতে চাচ্ছি, তো গত বছর আমার যে স্কিল ছিল ওটার সাথে এই বছরের স্কিলটাকে আমি কম্পেয়ার করলে I can find out my skill growth rate, এরকম হচ্ছে একটা বিষয়। So here they mention that growth rate means GDP growth rate measures the percentage change in real GDP from one period to another period, more specifically from 1 year to another year. Okay, so actually growth rate means the percentage change between the real GDP of 2 years. That's mean by the growth rate. So for example, if I find if now in current Bangladesh, the growth rate is 5.1% for our this budget, that is the budget of fiscal year 2021, sorry 21-22, we find out our growth rate is 5.1%, which means if we compare the previous year real GDP with current fiscal year real GDP, we will find out that our economy expand by or increased by 5.1%. So there is a very common formula to calculate the growth rate. ওই যে আমি বলছিলাম যে if I want I can calculate my skill growth rate, ওটার জন্য কিন্তু আমি সেম ফর্মুলাটা ইউজ করতাম। So for growth rate the formula will be look like this. আমি এখানে ফর্মুলাটা লিখি কারণ এখানে ফর্মুলাটা ভালো করে লেখা নাই। So growth rate is equal real GDP এখানে না লিখে আমি আমার যে ওয়ার্ড ফাইলটা নিয়েছি ওখানে লিখি, ঠিক আছে? লিখতে বেশি সুবিধা। So for growth rate there is a very easy formula, that is so our GDP of current year minus our GDP of previous year, this thing will be divided by আমি জাস্ট বাই সাইন দিয়ে তাহলে দেখাচ্ছি। Okay, so this thing will be that is this total thing will be divided by
This total thing will be divided by the RGDP of previous year. Then the whole thing will be multiplied by 100. So এটার বোঝানোর জন্য আমি এখানে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম, তাহলে বুঝতে পারবো। When we find out it, then the whole thing will be multiplied by 100. So this is the formula for growth rate, that is real GDP of current year minus the real GDP of previous year divided by the real GDP of previous year, then multiply by 100. So for example, if we want to find out the growth rate of 2016, 2016, it means the GDP of 2016, GDP of 2016 will be minus from GDP of 2016 will be deduct from the GDP of 2015, because the previous year here 2015, GDP of 2015, then this whole thing will be multiplied by the GDP of previous year, which is again 2015. Then the whole thing will be divided by the GDP of 2015. Then this will be multiplied by 100. যেহেতু আমরা গ্রোথ রেটে নিব, আমাদের এটাকে পার্সেন্টাইলে ক্যালকুলেট করতে আমরা এটাকে 100 এ মাল্টিপ্লাই করব। So that's the formula for growth rate. So say for example, here already we find out the growth rate of 2016. So আমি যেটা বের করতে যাচ্ছি 2017 এরও গ্রোথ রেট বের করা আছে। So আমি এখানে 2017 এর এখন গ্রোথ রেটটা বের করে দেখাবো। So for 2017, the real GDP was, for 2017, the real GDP was $349. And the previous year real GDP was, the previous year is 2016. So 2016 real GDP is $268.5. Then this whole thing will be divided by the previous year real GDP. That is $268.5. Then this whole thing will be multiplied by 100. Just let me know what's the final answer. Ma'am, 29.98%. 29.98%, which means if we compare the fiscal year 2017 with 2016, we will find out overall economy expand by 29.98%, which means, for example, if 2016 the real GDP is $100, 2017 it will be $129.98. এখন একটা প্রশ্ন হলো, ম্যাডাম এই ডিফ্লেটর বলছে কেন, গ্রোথ রেটে কি নেগেটিভ সাইন আসতে পারে না? ইয়েস, sometimes you will find out the growth rate is negative with negative symbol. It means the economy is not expanding, the economy is shrink or economy is collapsing. So for example, if the result is negative here, so it will indicate that
specific economy that is for this calculation. This specific economy actually falls by 29.98%. So আমি যখনই জিডিপি ক্যালকুলেশন করতে দিব, এই ক্যালকুলেশনটা করতে দেব ফর জিডিপি ডিফ্লেটর, from the জিডিপি ডিফ্লেটর, from the growth rate you can predict something. So so that you have to mention that. So when the growth rate is positive, you have to mention the economy is increased by that percent, and when the growth rate is negative with negative symbol, you have to mention the economy is falls by or shrink by that percent. So say for example, here we find out for 2017 the growth rate is 29.98%, which means you have to mention that the economy is expand by 29 point or increase by 29.98%. Just a comment আমার কিন্তু করতে হবে, because আমি বলছিলামই economic growth or these things are macroeconomic indicators. So from they are macroeconomic indicator because we can predict something from there, or we can find out something from there. So from growth rate we can find out the scenario of that. So again, for base year you don't need to calculate the real GDP growth rate because there is nothing to compare with the base year, because there is no information about the previous year like the 2014. So for base year again we can calculate the real GDP growth rate, also the GDP deflator, also the real GDP. But for the rest of the year, if you want, you can calculate the whole thing, that is nominal GDP, real GDP, GDP deflator, real GDP growth rate. So that's the mathematical portion from this chapter. So if you have any question regarding this, please ask me. I will repeat that again. ম্যাম ওই যে জিডিপি ডিফ্লেক্টর ওটা তো আপনার কোনো ক্যালকুলেশন করে দেখাইলেন না, যদি বুঝলাম ইজি একবারে। জিডিপি ডিফ্লেক্টর মিন্স এনজিডিপি ডিভাইডেড বাই আরজিডিপি। যে সালেরটা চাচ্ছেন আমরা ওইটা ডিভাইডেশন করে দিলে অ্যানসারটা পেয়ে যাচ্ছি। ওকে ঠিক আছে। মানে এটা আচ্ছা, জিডিপি ডিফ্লেটরটা কখন ইউজ হয়, ওই যে আমি ওটাই বলছিলাম যে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন মানে আপনি যখন পলিসি মেকার, অ্যাজ এ পলিসি মেকার কাজ করবেন, আপনি ফাইন্ড আউট করবেন যে আমার নমিনাল জিডিপিটা রিয়েল জিডিপি থেকে বড়। এখন আমার মনে হতে পারে না যে কত পার্সেন্ট বড়, আমি একটু বের করি। তো ওইটার ক্ষেত্রে আমরা জিডিপি ডিফ্লেটরটা ইউজ করি। এবং আরো একটু আসি, আমরা হচ্ছে যখন আমি যদি ওটা আপনাদেরকে আর টাচ করবো না, ইনফ্লেশনটা যখন পড়াতে যাই সেখানে একটা অ্যাপ্রোচ আছে, ওটা হচ্ছে সিপিআই, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স। তো ওটাও কিন্তু এরকম প্রাইসের মধ্যে একটা রেশিও বের করে। তো ওই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করার জন্য আমার জিডিপি ডিফ্লেটরটা দরকার হয়, কারণ ইনফ্লেশনও কিন্তু একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর। যেমন আমি রিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশন সময় বারবার ইনফ্লেশনটার কথা বলছি, বিকজ এই যে প্রাইস লেভেলের প্রাইস লেভেল অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা প্রাইস মেকানিজম যেটাকে বলছি, যে আমরা বেস ইয়ারে প্রাইসটাকে কনস্ট্যান্ট হয়ে নিচে কাজ করছে, তার মানে কিন্তু আমি ইনফ্লেশন রেটটাকে এখানে মানে মেনশন করছি, ইনফ্লেশন রেটটাকে হচ্ছে কি আমি এখানে ক্যালকুলেট করছি। তো ওই জন্যই বলছিলাম যে জিডিপি ডিফ্লেটরটা যখন আমরা বের করছি, জাস্ট আমরা রেশিওটা বের করছি, বাট আমাদের অনেক সময় প্রাইস লেভেলটাকে আসলে মানে কত পার্সেন্ট বাড়লো বা কমলো এটা বোঝা দরকার হয়, দেন উই আর ইউজিং দ্য টার্ম দ্যাট ইজ জিডিপি ডিফ্লেটর। ওকে, সো আচ্ছা, কারো তো কোশ্চেন নেই। ফারহানা বুঝেছেন? মানে কোনো প্রবলেম আছে কোনোটাতে ক্যালকুলেশনে? স্টার্টিং থেকে পুরোটা আমি আরেকবার বলেছি। Okay, Ahmed, do you have any problem? No. Okay, so again from this table actually we're calculating the four components of GDP. Four components না বলে আসলে বলা যায় যে four parts of GDP: nominal GDP, real GDP, GDP deflator, and real GDP growth rate. To calculate the nominal GDP, there's a very easy formula. Just for every year, the specific product price will be multiplied by the specific quantity. আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন থাকে, actually which quantity we're going to use, the total output of that specific product actually using here. So for example, if I say that there is only 30 unit sales in 2015, which means in that economy on 2015 the equilibrium quantity is 30, and the price is mentioning here, it's equilibrium price, that is the market price. Okay, so for nominal GDP we just multiply the price with the quantity. From there we can calculate the nominal GDP, and for nominal GDP for
every year we can calculate it. That means including the base year. To calculate the real GDP, there is two steps. The first step, we have to find out the base year. So more specifically, the oldest one or the more যেটাকে আমি বলছিলাম যে বুড়ো যে সে হচ্ছে গিয়ে base year হবে. Then we have to took the base year price as a constant number. Then the price from the base year will be multiplied by the quantity of current year of a specific product. Then we have to add up them. So for example, in 2017, we find out the real GDP. So we took the price level from the base year, but we took the quantity from the different from the current year. That's it. Then the third thing we find out, that is GDP Deflator. GDP Deflator actually using to find out the ratio between the nominal GDP and real GDP, and more specifically, we find out the how much the nominal GDP is bigger than the real GDP. So that's why we find out the ratio. So from there, we for example, here we're trying to calculate the real GDP Deflator of 2016. So from there, we find out that is the ratio is 1.2, which means the nominal GDP is 1.2 times bigger than the real GDP of 2016. And finally, we calculate the real GDP growth rate. Another name of real GDP growth rate is only growth rate. So it's a common formula. When you're going to find out any kind of growth rate, you can using the same using this kind of same formula. For example, if we want to find out the improvement of your knowledge level, so just your knowledge in current year will be minus from your knowledge which you gather from previous year, divided by your knowledge of previous year will be multiplied by 100, and you will find out a answer with the percentage sign. It will indicate that your knowledge increase or decrease by this percent. So for example, here we calculate the real GDP growth rate. That's why we took the real GDP of current year minus the real GDP of previous year divided by real GDP of previous year, then the whole thing is multiplied by 100. For example, when we calculate the real GDP of 2016, the growth rate of 2016. So for that purposes, real GDP of 2016 minus from the real GDP of 2016, then the whole thing is divided by the real GDP of 2015, then it's multiplied by 100, and from there we find out the growth rate for 2016 is 29.98%, which means if we compare the real GDP of 2015, the real GDP of 2016 with 2015, the real GDP of 2016 is increased by 29.98% than the previous year, which is 2015. So now there is some limitation of real GDP. Yes, we discuss a lot of things, and from there we can predict something, that is how that economy works, or what the original scenario of that economy we can find out from the real GDP. After that, that real GDP has some limitation. So now let's talk about the limitation of real GDP. And for this portion, you can use any kind of open source. আমি এটার জন্য যে আমি বইটাকেই যে একদম খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দেই তা না, এটার জন্য আপনি যে কোনো ওপেন সোর্স থেকে এটা স্টাডি করতে পারবেন, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। So real GDP has some limitation. The first limitation is you can't compare between the living standard over time. So for example, when I calculate the real GDP of Bangladesh, obviously I will consider the price level of Bangladesh. But when I calculate the real GDP of USA, I will consider the price level from USA. So real GDP actually indicates your living standard. That means how much quality-ful product you can purchase, or what's your purchasing power actually. You can find out from the real GDP. So if I want to compare the real GDP of Bangladesh with USA, actually I can't compare the living standard between these two economies, because in USA the price level obviously different than Bangladesh.
their consumption pattern will be different than Bangladesh, their GDP size will be different than Bangladesh. So we can't compare the real GDP. That means more specifically, we can compare the living standard between the countries. And the second problem is that we can compare the living standard over the time. That means we can compare the real GDP over the time, because for example, what happening in 2010, we can't compare it with the real GDP of 2020, because when we calculate the real GDP growth rate, we actually talked about how much the real GDP expand by over the just between the 1 year, but we can't compare it between 2 year or 3 year or more than 5 years. So when we try to compare the living standard over the time, there is another limitation from you will find out from the real GDP, that is you can't compare it because over the year, obviously the price level changes. So according to that, our purchasing priority will changes. So we can't find out the original scenario. That's why I'm saying that when we talk about the real GDP, we can also we can't compare between the living standard over the time. Also, there is another limitation that is, for example, if there is famine or any kind of recession in that economy, obviously the real GDP will collapse. But there is no way to find out why the famine or what are the reason behind the famine and the recession in that economy. So real GDP বলছে যে আমি অরিজিনাল সিনারিও দেখাচ্ছি, বাট একটা প্রবলেম হচ্ছে, সেই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে সেগুলো বের করার কিন্তু কোনো ওয়েটা নাই। এছাড়া ওরা অনেক কিছু রিজন পাবে, যেমন দেখা যাবে যে রিয়েল জিডিপি দেশের আরো যে ইন্ডিকেটর গুলো আছে, লাইক অনেক ক্ষেত্রে যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট কেন বাড়ছে বা কমছে এগুলো নিয়ে কম্পেয়ার করতে পারে না, or it will not share anything about the crime rate or like the violence happening or the hazard, actually আমি যেটাকে বলতে চাচ্ছি সোশ্যাল যে হ্যাজার্ড গুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো নিয়ে কিন্তু আসলে এখানে তেমন কোনো ডিসকাশনে আমরা যেতে পারি। তো এগুলো হচ্ছে কি ওয়ান অফ দ্য ড্রব্যাক। তো লাস্ট থিং আমরা যেটা পড়বো, এটা আমরা চ্যাপ্টার 5 এ চলে যাব, আমরা একটা ডেফিনেশন পড়বো শুধুমাত্র আনএমপ্লয়মেন্টের, তারপর আমরা আজকের ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস এ চলে যাব। In chapter 5, actually they're discussing the two topics. One is inflation, another one is unemployment. Already I mentioned what is inflation when I discussed the GDP. Already I mentioned inflation means increase in average price level. That means how much the price level increased over the time. That's called inflation. For example, now in current Bangladesh, the inflation rate is more than 7%. It means you have to spend more 7% taka to purchase any kind of product. For example, if the price of a product was 100 taka previously, now for inflation rate, its price will be like 107 taka. অর্থাৎ আমার এত মানে 8% ওয়াইজ আমার প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়তে থাকবে। তো আমি এইভাবে যদি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমি যেটা পাবো সেটা সবগুলোর প্রাইসে কিন্তু 7% আকারে বাড়তে থাকবে। So the more inflation rate, that means the more we have to spend to consume the same amount of product. It doesn't mean if there is inflation, I'm going to consume more product. When there is inflation, it means I have to spend more money consuming the same amount of product just like the before. So if the inflation rate is more than 7%, like যদি এটা 10% হয়ে যায়, which means I have to spend 10% extra money to consume any kind of product just like before. So now the last thing you need to know what is unemployment. It's also a macroeconomic indicator. So unemployment means, আমি একটু বইয়ে চলে যাই, বইয়ের ডেফিনেশনটা একটু মার্ক করি। Where is the definition? Seriously, definition এখানে নাই কেন? তো ফাইন, আমি লিখছি তাহলে ডেফিনেশন, সমস্যা নেই, খুঁজে পাচ্ছি না যেহেতু। তা আমার যেটুকু মনে আছে, 18 আনএমপ্লয়মেন্ট বছরের উপরে ম্যাম চাকরি খুঁজতেছে এটাই সব আনএমপ্লয়েড। না, আনএমপ্লয়মেন্ট ইকোনমিক্স এ কন্ডিশন আছে।
ওইটার জন্যই হচ্ছে কি ডেফিনেশনটা খুঁজছিলাম। আচ্ছা, আনএমপ্লয়মেন্ট মিনস ইটস এ সিচুয়েশন, লিখি, আপনারা আমার সাথে লিখে ফেলেন, মিনস এ সিচুয়েশন where someone under the working age population someone under the working age population does not get a suitable full-time job for him. So there are some condition in economics to be unemployed. মানে আমি চাইলেও unemployed হতে পারবো। According to that, আপনি যদি এখন কাজ না করেন আপনাকে আমি unemployed বলতে পারবো। আচ্ছা, ডেফিনেশনটা কি বললাম? Unemployment means is a situation. Situation means you have the willingness and you have the skill to do that specific job. So it means the situation. So unemployment means it's a situation where someone under the working age population. So who are under the working age population? Working age population means when you are between 16 to 65 years. Yes. When you are between 16 to 65 years, that population is called working age population. So if you are below than 16, it will be treated as your labor will be treated as child labor. In Bangladesh, it's not actually the working age population. It's not counted from 16 to 65. In Bangladesh, it's counted from 18 to 59 years. So which means if you are below 18, your contribution will be treated as child labor. And worldwide, it's actually the age working age population is 16 to 65. That's why I'm mentioning this age group. So when you are between this age group and you are under that situation, that means you have the willingness and you have the skill. That means you have the ability to do something or do some job, but your does not get a suitable job for you. Does not get means you are willingly searching for that job for last 2 months. আপনি সার্চও করছেন না এবং কোন একটা টাইমের জন্য সার্চ করলেন, আমি সাথে সাথে আপনাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারবো না। So you are willingly searching for that job for last 2 months and doesn't get a suitable full-time job. Again, if you are doing anything like part-time job or any voluntary work, it will not calculate in employment. It will be calculated as under the unemployment. So when you will fulfill these 4 criteria, that means you are under the situation, that means you are skilled enough and you have the willingness to do the job. You are under the working age population, that means you are between 16 to 65. Then you are looking for a job for last 2 months. That means you are looking for you're not in the suitable situation. Finally, when you don't get any full-time job for you, then that situation is called unemployment. So according to that, the students from my MBA course who doesn't have any kind of job, they are not unemployed because still they are learning. That means they are trying to build up their skill. So they are not they don't want to do any kind of job. So they are not in the situation, or like they are not looking for any kind of job for last 2 months. So it's not I can't call you as an unemployed person. But when you are looking for a job, you have skill, you are under the working age population, but you don't find out a suitable full-time job for you, then that situation will be called unemployment. তো তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম যে আনএমপ্লয়, যে একটু আগে একজন বলছিলেন রানা মোস্ট প্রবাবলি বললেন যে ম্যাডাম আমি জব সার্চ করছি কিন্তু পাচ্ছি না, দ্যাট সিচুয়েশন ইজ কল্ড আনএমপ্লয়মেন্ট। দ্যাটস পার্শিয়ালি ট্রু, বিকজ ওটার জন্য আরো কয়েকটা কন্ডিশন আপনাকে ফুলফিল করেছে। আপনাকে ওয়ার্কিং এজের মধ্যে থাকতে হবে, আপনাকে স্কিলড হতে হবে, আপনার উইলিংনেস থাকতে হবে। সেইটুকু সম্পূর্ণ থাকলে তখন আমি সেটাকে আমি বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট।
ফর এক্সাম্পল আমি একটু দেখাই দিই যে উইলিংনেস না থাকলে যে সেটা জবের মধ্যে পড়ে না, সেটার জন্য এই বইয়েরই দেখবেন যে পরে একটা টেবিল আছে পপুলেশন সার্ভে। This is the population labor force survey of US's economy on 2010. So on 2010, their total population was 300 million, which means 30 crore people. So the working age population was 250 million, and the young and institutionalized is another 50 million, which means the young generation and the old generation, also the people who are mentally unstable, they're not under the working age population, because if you are mentally unstable, you can do any kind of job. So their the amount of those people is 50 million. Then this working age population is divided in two terms. One is labor force, another one is not in labor force. Labor force means, yes, now you have the willingness to do the job. That's why you are in labor force. But if you doesn't have the willingness, in that cases, you will be on the not in labor force bracket. So এটা কিন্তু আপনার জন্য কোনো ক্রাইম না বা দোষের না যে আপনার উইলিংনেস নাই কাজ করার। আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটিজ থাকতেই পারে বা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এমন থাকতেই পারে যে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন না, তো তখনও কিন্তু আমি আপনাকে ডিরেক্টলি আনএমপ্লয়েড বলে ফেলতে পারবো। বিষয়টা অনেকটা এরকম। ওকে, লাস্টলি হচ্ছে গিয়ে যেটা আসে, the labor force will be divided in two parts, that is one is employed, another one is unemployed. Employed means who are getting the full-time job, and unemployed means who are not getting the full-time job. So তাহলে দেখতেই পাচ্ছি যে ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনে থাকলেই যে আমি তাকে আনএমপ্লয়েড বলতে পারছি তা কিন্তু না। ওয়ার্কিং এজ পপুলেশনটাকে আমি ডিভাইড করেছি লেবার ফোর্সে, দেন ফ্রম দ্যাট লেবার ফোর্স উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য আনএমপ্লয়েড পারসন। তো আমার এমবিএ স্টুডেন্টরা স্টিল নাও নট ইন, যারা কাজ করছে না, দে আর নট ইন লেবার ফোর্স বিকজ তাদের এখনো কাজ করার উইলিংনেস নাই, দে আর বিল্ড আপ দেয়ার স্কিল, দ্যাটস ওয়াই দে আর নট ইন দ্য লেবার ফোর্স। তো এখান থেকে কিন্তু আমরা এটা পেলাম। Okay, so that's it from today's class. So in today's class, actually, we are focusing on three macroeconomic indicators. One is growth rate, another one is inflation, another one is unemployment. So we get some ideas about those macroeconomic indicators, and more specifically, we calculate how we can calculate the GDP, real GDP, nominal GDP, GDP growth rate. Then we get some ideas about unemployment and inflation. And there is a written part, that is we find out why there are some limitation in real GDP growth rate. That means real GDP always discuss the origin and scenario of an economy, but for some reason we will find out that there are some limitation of that GDP that will be calculated under the real GDP term. So now আমি এখন যেটা করব যে আমি আপনাদের একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে দিব। ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিসটার জন্য যেটা হবে যে আমি আপনাদের অলরেডি গুগল ক্লাসরুমে একটা মানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে ম্যাটেরিয়াল দিব, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন যে সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমি একটা আজকে যে আমি যে ধরনের টেবিলটা দেখালাম ওরকমই একটা টেবিল আপনি আজকে দেখতে পাবেন, এবং সেটা সাবমিশনের জন্য আপনাকে আমি টাইম দিব। এর পরবর্তীতে আপনার একটা ক্লাস আছে ব্রেকআউট রুম থেকে, হচ্ছে গিয়ে আমরা ওটা ডিসকাশন করে যাব যে ওটা কিভাবে আসলে সলভ করা যাবে। আমি সময় দিব হচ্ছে আজকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। তো ওই সময়ের মধ্যে আপনার হচ্ছে গিয়ে করলেই হলো, মানে ওই সময়ের মধ্যে আমার এটা সাবমিশন করলেই হলো। কিন্তু এখন ব্রেকআউট রুমে যেতে হবে এবং যে আগে ডিসকাশন করতে হবে, করে আমি এই অ্যাক্টিভিটিসটাই দেখবো মেইনলি, কারণ ব্রেকআউট রুমে তো আমি অ্যাজ এ হোস্ট আমি দেখতে পাবো। সো আমি ব্রেকআউট রুমে আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনটা দেখবো, অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের পরে এবং দেন আপনি যখন ফাইলটা সাবমিট করবেন, ফ্রম দেয়ার ইউ উইল গেট দ্য মার্কস। ফ্রম ইউর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আই উইল কাউন্ট দ্য গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস, অ্যান্ড যেটাকে বলছিলাম হচ্ছে গিয়ে from the accuracy of that calculation you will get the class test marks. তো এখানে দুইটা বিষয় আসবে, আপনার অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনও যেমন ইম্পর্টেন্ট, তেমনি আপনি অ্যাকুরেসি ধরে রাখলেন কিনা, অর্থাৎ ম্যাথসটা ঠিক মতো করলেন কিনা সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তো আপনি যদি ক্লাসে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট না করেন, মানে যখন ক্যালকুলেশন গুলো করবেন ওখানে যদি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট না করেন এবং কাজগুলো যদি ঠিক মতো না করেন, সেখানে ওই পার্টিসিপেশন মার্কসটা আপনার থাকবে না। আর হচ্ছে গিয়ে যদি আপনি যেটাকে বলে যে আপনি পার্টিসিপেট যখন করবেন না, তখন তো হচ্ছে গিয়ে দেখা যাবে যে আরো কাজগুলো ভালো মতো হবে, তো সেখান থেকে আপনি মার্কস পাবেন। তো আমরা যদিও বলেছিলাম যে
আমরা হচ্ছে গিয়ে আজকে একটা ক্লাস টেস্ট দিব, কিন্তু ক্লাস টেস্ট না নিয়ে আমি ব্রেকআউট রুম থেকে এটা কাউন্ট করবো। তো আমি আপনাদের ক্লাস সাইজ ওয়াইজ হচ্ছে গিয়ে আজকে 4টা রুম ক্রিয়েট করেছে, রুম 1 2 3 4 5 র্যান্ডমলি এটা ক্রিয়েটেড হয়েছে। সো রুম গুলো ওপেন করে দিচ্ছি। আগে আমি হচ্ছে গিয়ে আমার ইয়াটা অ্যাসাইন করে দিয়েছি অলরেডি গুগল ক্লাসরুমে, আপনি রিফ্রেশ করলেই হচ্ছে গিয়ে গুগল ক্লাসরুমে একটা ফাইল সহ, একটা ওয়ার্ড ফাইল, ওটা অবশ্য ওয়ার্ড ফাইল সহ হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যাক্টিভিটিস পাবেন। এখন এটা ব্রেকআউট রুমে চলে যান এবং যে ওটা সলভ করেন। So already the breakout rooms are open. Just join the breakout rooms and actively participate to solve this. I think there is a request for you to join the breakout room. So just press the yes button so you will join the breakout room easily. Okay, so সবাই আবার ব্যাক করে আসছেন আমাদের ব্রেকআউট রুম থেকে। So how was the experience? হ্যালো, Yes, কাদের বলেন। না ম্যাম, করতে পারি না। আমি ভাবছি এখনো Okay, sorry, my network connection is unstable. That's why I just log out from my Zoom meeting. So just I was asking how was your experience in breakout room? ম্যাম ভালো, আমরা জি ডিসকাস ম্যাম, করে টিম ম্যাথগুলো ওয়ার্ক করতেছিলাম। হচ্ছিল তো, তো একজন ভুল করলে আবার আরেকজন ধরা ধরা যাওয়া যাচ্ছিল ম্যাম। আসলে আমার মনে হচ্ছে যে আজকে আপনাদের ব্রেকআউট রুমে পার্টিসিপেশন আমি কাজ তো দেখতে পারি, অ্যাজ এ হোস্ট এটা দেখা যায়। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এর আগের গুলো আসলে এরকম ব্রেকআউট রুম দিয়ে করলেই বেটার হতো। আগে যে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস গুলো জি দিয়েছে ম্যাম। এটা আজকে আমার রিয়েলাইজেশন হলো। আচ্ছা, যে হোক, এটা লার্নিং, নেক্সট জি সেমিস্টার ম্যাম। আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনটায় যাব। আচ্ছা, আমি তাহলে আজকে ক্লাসটা শেষ করে দিই। এখন যেটা হবে যে আপনাদের 7টা পর্যন্ত সময় আছে, এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আজকের এই আহ আমাদের যে আমরা এটা ক্লাস টেস্ট 2 হিসেবে যেহেতু কাউন্ট করবো, সো এটা সাবমিট করতে হবে। এগেন আপনি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে এটাকে সাবমিট করতে পারেন, লাইক ইউ ক্যান ইউজ গুগল ডক অর ওয়ার্ড ফাইল অর handwritten assignment. I will accept that, but you have to mention your breakout room number above of your answer script. Like আপনি হাতেই লিখছেন, বাট আপনি মেনশন করবেন যে which breakout room you belong, 1 2 3 4. Without breakout room number I will not accept any kind of copies. That means ক্লাসে আজকে যারা নাই বা ব্রেকআউট রুমে একদম পার্টিসিপেন্ট করেনি তাদের কিন্তু ক্লাস টেস্ট মিস, আমি তাদেরকে মার্কস কনসিডারেশনে যাব না, ওই জন্যই বলছি। তো ব্রেকআউট রুম নাম্বারটা মেনশন করতেই হবে। আর অলরেডি যেহেতু আমি অ্যাটেন্ডেন্সও দিয়ে দিয়েছি, ওখান থেকে আমি দেখতে পাবোই। এবার আসে মার্কিংটা কিভাবে হবে। আপনার পার্টিসিপেশনের উপর বেসিস করে যে বলছিলাম যে আমি দেখছিলাম, সেটা বেসিস একটা মার্কস পাবেন, সেটা হচ্ছে গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিজ এর মার্কস, যেটা আমরা গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টের মার্কসটার জায়গায় আমি আসবো। এন্ড সেকেন্ড, আপনার এবং আপনার গ্রুপমেটদের অ্যাকুরেসির উপরে আবারও বলছি। শুধু সাপোজ ধরেন নাহিদ, উনি ঠিক মতো ম্যাথসটা করেছে, ওনার গ্রুপে ছিলেন হচ্ছেন গিয়ে আহমেদ ছিলেন, আর আহমেদের ম্যাথসটা ফুলটাই ভুল, তাহলে কিন্তু এখানে নাহিদের মার্কস কম্পেনসেশনে চলে আসবেন। বুঝতে পারছেন? এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে একটা গ্রুপেরও যাতে টিম ওয়ার্কটা থাকে, অর্থাৎ টিমের সবার যাতে মার্কিংটা ওকে থাকে, মানে ক্যালকুলেশনটা যাতে ওকে থাকে, সেটার বেসিসও কিন্তু একটা মার্কস পাবেন। সো
এটা যাতে বুঝতে থাকে। পারছি না। যদি এখনো ওটা কমপ্লিট না হয় ক্লাস শেষে একটু কমিউনিকেট করে নিয়ে ওটা যাতে সবার গ্রুপে সবার যাতে মার্কিংটা মানে ক্যালকুলেশনটা স্টেপ গুলো বা ক্যালকুলেশন গুলো যাতে ঠিক থাকে। আমার একটা খুব কমন কিছু জায়গা আছে যেখানে মার্কস গুলো ডিডাকশন হয়। দ্য ফার্স্ট কমন প্লেস ইজ লাইক আমি যেটা হয় যে ওই যে প্রেডিকশনটা করেন না, অর্থাৎ গ্রোথ রেট বের করেন কিন্তু এটা কমেন্টটা করেন না, ওইখানে একটা জায়গায় মার্কস কাটার জায়গা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নমিনাল জিডিপির ক্যালকুলেশনই ভুল হয়ে যায়। তো নমিনাল জিডিপির ক্যালকুলেশন ভুল হলেই রিয়েল জিডিপি বা জিডিপি ডিফ্লেটর প্রত্যেকটা ভুল চলে আসে, তো ওইখানে ভুলটা হয়ে যায়। অর্থাৎ এখানে একটা স্টেপ ভুল হলেই কিন্তু বাকি স্টেপ গুলো ম্যাথসে ভুল হবে। তো ওই জিনিসগুলো যাতে আমরা ভুল না করি সেই ব্যাপারে কিন্তু গুলিতে একটু কেয়ারফুল থাকবো। আর ফাইনালি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আহ একটু ফাইনাল টার্ম নিয়ে কথা বলি, যেহেতু আমাদের আর এক্সামের আগে আমরা আর কোনো ক্লাস পাবো না। দিস ইজ মাই লাস্ট ক্লাস উইথ ইউ। তো ফাইনাল এক্সামের জন্য আমাদের হচ্ছে কি দুইটা পার্ট থাকবে। ফার্স্টে হচ্ছে কি আমরা 1 hour 15 minutes হচ্ছে গুগল ফর্মে এক্সাম দিব, জাস্ট লাইক আগের মতোই। সেটাতে আমাদের 20 মার্কস থাকবে। তাহলে গুগল ফর্মটা আমি অ্যাসাইন করে দিব। 7টা থেকে এক্সাম শুরু হবে, 7 to 8:15 হচ্ছে কি আমাদের গুগল ফর্ম অ্যাসাইনমেন্টে এক্সাম হবে। দেন 8:20 থেকে হচ্ছে আমরা ভাইভা সেশন স্টার্ট করব। ভাইভা সেশনে আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল আমি ভাইভা নিব। এটার জন্য আমি আগে থেকে জুম লিংক এবং আপনাদের স্লট গুলো ভাগ করে দিব, অর্থাৎ কোন স্লটে কে কে আসবেন এইভাবে। অর্থাৎ কাউকে যদি দেখেন যে আপনার স্লট টাইমিং দেওয়া থাকবে, তো ওই টাইম ওয়াইজ ওই স্লটে জয়েন করলেই হবে, একদম শুরু থেকে না জয়েন করে সেই স্লট ওয়াইজ আমি আপনার ভাইভাটা নেব। এটাই হচ্ছে গিয়ে কথা। ভাইবার জন্য প্রিপারেশন হচ্ছে গিয়ে যেতে একটাই ম্যাথস করেছি, ছোট ছোট ম্যাথস আমি হয়তো কোশ্চেন করতে হয় যে লাইক আমি একদম ছোট্ট একটা ভ্যালু দিলাম, সেখান থেকে নমিনাল জিডিপি বা রিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশন দিলাম। এছাড়া আসলে আমি মার্কেট চ্যাপ্টার যেহেতু কমপ্লিট করেছি, ডিমান্ড সাপ্লাই কমপ্লিট করেছি, এখান থেকে প্রচুর ছোট ছোট কোশ্চেন করা যায়। মেইনলি আমি কনসেপচুয়াল কোশ্চেন গুলো করি, ওখানে ওইভাবে করবো। ভাইবা ফর ভাইবা ইউ উইল গেট 15 and ফর রিটেন পার্ট ইউ উইল গেট 20, সো ইন টোটাল 35 মার্কস। এভাবে আমরা কিন্তু মার্কিংটা করবো। আচ্ছা, আর হচ্ছে গিয়ে আমাদের যেটা থাকলো ক্লাস টেস্ট, এটা তো দুটো ক্লাস টেস্ট হলো। যদি আপনি বোথ অফ দ্য ক্লাস টেস্ট অ্যাটেন্ড করেন, ইন দ্যাট কেসেস আই উইল কাউন্ট দ্য বেস্ট ওয়ান। For group activities, actually I will count today's group activities also, the previous breakout from activities, সেখান থেকে আমি ওই মার্কসটা দিব। আর হচ্ছে কি আমাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা যখন সাবমিট করে ফেলবেন 19 তারিখের মধ্যে, ওটার উপরে আপনাদের যে প্রেজেন্টেশনের যে 10 মার্কস আছে সেটা চলে আসবে। এই হচ্ছে গিয়ে বিষয়, আর তেমন কিছু বলার নাই। ফাইনাল এক্সামটা একটু ট্রিকি বিকজ হচ্ছে গিয়ে যেহেতু ভাইভা এন্ড গুগল ফর্ম পার্ট দুটোই আছে, এবং আমি ট্রিকি বলবো এই কারণেই কারণ আমরা অনেকগুলো চ্যাপ্টার ছোট ছোট অংশ করে পড়ে আসছি। তো এই কারণে আমাদের জন্য এটা কিন্তু বেশ ট্রিকি একটা টার্ম হবে। তো আমরা চেষ্টা করবো যে যদি মাথা ঠান্ডা রেখে এক্সাম দিতে পারি, যে আমি জাস্ট ছোট 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 প্রশ্ন আসছে সেগুলো ধরে ধরে এইভাবে যদি যাই, তাহলে দেখা যাবে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। তো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে করতে পারেন। এখন যদি কোনো কোশ্চেন না মনে আসে, কোনো সমস্যা নাই। সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন মনে হবে সেটা আপনি আমাকে গুগল ক্লাসরুমেও আস্ক করতে পারেন। বেটার হয় মেসেঞ্জার গ্রুপে আস্ক করলে, ওটা ইনস্ট্যান্ট দেখি। গুগল ক্লাসরুম হয়তো দিনে 1-2 বার চেক করি, কারণ গুগল ক্লাসরুম আপনারা কিছু পোস্ট করলে এটা নোটিফিকেশন মানে এটা মেইল আকারে আমার কাছে কোনো নোটিফিকেশন আসে না। তা আমাকে দেখা যায় নিজেই একবার স্ক্রল ডাউন করে যেতে হয় যে কোনো ইয়ে আছে কিনা। তো এইভাবে আমি হয়তো দেখি। তো ম্যাক্সিমাম কেসে স্টুডেন্টরা কোনো কোশ্চেন টোশ্চেন করে না, এটা অনেক ডিলে হয়ে যায়। এই জন্যই বললাম যে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে আস্ক করতে পারেন, আদারওয়াইজ ক্লাসটা শেষ করবো। ম্যাম গ্রোথ রেট নেগেটিভ আসলে সেটার কমেন্টে কিভাবে লিখবো? বলবেন যে ইকোনমি বা ফলস বাই অর ডিক্রিজ বাই অর কোলাপস বাই দ্যাট পার্সেন্ট, যেই পার্সেন্টাইলটা হবে সেটা বলে দেবো, যত পার্সেন্ট কোলাপস করে যাচ্ছে, ফল করছে, এটাই। ফল করাটা বেটার। আচ্ছা, গ্রোথ রেট নিয়ে যেহেতু প্রশ্ন করে, একটা মজার কোশ্চেন বলি। এটা আমাকে আমার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে একটা স্টুডেন্ট প্রশ্ন করেছিল একবার, আমারও কথাটা খুব মজা লেগেছিল। এরকম ছিল যে যদি বাংলাদেশের গ্রোথ রেটটা দেখেন, দেখবেন যে 1920 ফিসকাল ইয়ারে গ্রোথ রেট ওয়াজ 8%। দেন করোনার মধ্যে যখন 2021 ফিসকাল ইয়ার আসলো, এটার গ্রোথ রেট হয়ে গেল 4%। অ্যান্ড নাও দিস ইয়ার দ্য গ্রোথ রেট প্রেডিক্টেড গ্রোথ রেট হচ্ছে 5.1। তো ওর কথাটা এরকম ছিল, তাহলে কি ম্যাডাম প্রথমে 19-20-এ ছিল হচ্ছে গিয়ে 8%, তারপরে 4%, তারপরে 5%, তাহলে কি এমন হচ্ছে যে 2019-এর তুলনায় 20 সালের তুলনায় 21 সালে হচ্ছে মানে মানে গ্রোথ রেটটা কি কমে যাচ্ছে, এরকম কি বিষয়? আসলে বিষয়টা সেটা না। বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ওভারঅল ইকোনমি 1920 ফিসকাল ইয়ারে 8% ইনক্রিজ করেছে।
এখন 1920 সাথে আমি যখন 2021 এর কম্পারিজন করছি, সেই ইকোনমিটা আবার 4% বেড়ে গেছে। যদি ওটা নেগেটিভ 4% হতো তাহলে বলতাম ইকোনমি 4% বড় হয়নি, 4% ছোট হয়ে গেছে। যেহেতু বললো যে না, ইকোনমি পজিটিভ 4% ইনক্রিজ করেছে, তো পজিটিভলি অতটুকু পার্সেন্ট বেড়েছে, এটাই হচ্ছে বলতে চাচ্ছি। তো যদি এরকম হয় যে আগের বছরের তুলনায় আমার গ্রোথ রেট কমে যাচ্ছে, ইট ডাজন্ট মিন আমার ইকোনমি ছোট হয়ে যাচ্ছে, ইট মিনস আগের বছরে যে পরিমাণ বড় হচ্ছিল, যে মানে পার্সেন্টেজে বড় হচ্ছিল, ওই পার্সেন্টেজে বড় না হয়ে তার থেকে মানে এক্সপান্ড করার রেটটা একটু ফল এতটুকু। আচ্ছা, তো তাহলে শেষ করি। সবাই ভালো থাকবেন, আর ফাইনাল এক্সাম নিয়ে এত টেনশন না নিয়ে ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিব, কারণ লাইফ এখন দেখি এত আনপ্রেডিক্টেবল এবং এত ছোট একটা জীবন, তো এই জীবন নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করার কিছু নাই, যা রাইট ম্যাম, হওয়ার আর হবে। প্যারা নিতে পারতেছি না ম্যাম, আমরা হ্যাঁ, আপনার সেটাই সাথে একমত ম্যাম। সেটাই যা। ভাইবাটা কি মানে মিড টার্মের পরে যেগুলো পড়া হয়েছে সেগুলি ভাইবা হবে? হ্যাঁ, এরকমই, মানে যা মিডের পর থেকে যা যা পড়েছে ফাইনালের জন্য এটার উপরে মিড থেকে কোশ্চেন করতে হবে। আর ফাইনালের জন্য ওটাই বললাম যে এত চিন্তা করে মানে মাথা টাথা খারাপ করে ফেলার কোনো কারণ নেই। কারণ রিসেন্ট টাইম আমি আমার নিজেরই এত ইয়াং এজের কিছু জুনিয়রকে চলে যেতে দেখেছি, তার মনে হয়েছে যে লাইফ আসলে এত স্ট্রাগল করে কি লাভ, এন্ড অফ দ্য ডে আসলে মানে মার্কেটিং করার সময় একটু বাড়া টাকা দিলে তো টেনশন হয় না। ঠিক আছে, এটাই মানে আমাদের আসলে কিছুই নাই, তো ওই এত চিন্তা টিন্তা করে মাথা চুল টুল ছিঁড়ে লাভ নাই, এটাই বলতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ধীরে সো মাচ সুস্থে ম্যাম। মানে ঠান্ডা মাথায় আমরা আসলে পরীক্ষাটা দেওয়ার চিন্তা করবো, এটাই বলতে চাই। এত মানে কি ভালো হলো না খারাপ হলো, যেমন আমি এখন মানে অনেক সময় হাসি, মানে আমি আমার এসএসসি লাইফ এইচএসসি লাইফ এই যে এত পড়াশোনা করে, ওটা বলতে চাচ্ছি মানে ওই রেজাল্টটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাকে প্রচুর স্ট্রাগল করতেছে, আমি চিন্তা করি এত কষ্ট করে কি লাভ হচ্ছে, আমার এসএসসি এইচএসসি রেজাল্ট ওই একটা পাবলিক এক্সামিনেশনই কাজে লেগেছে, এর বাহিরে কিন্তু তেমন কিছু এটা কোনো ইম্প্যাক্ট নেই আমার লাইফে। কারণ কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে আমি এসএসসি তে কি করেছে, এইচএসসি তে কি করেছে। রাইট ম্যাম। এবং জব সেক্টরে যেও কিন্তু আপনার স্কিলটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট, আপনার সিজিপিএ কেমন ওটা কিন্তু খুব ম্যাটার করে না যদি আপনি স্কিলড হন। তো কি লার্নিংটা জায়গায় রাখেন, নিজের মধ্যে মোটিভেশনটা বিল্ড আপ করেন যে আমি কিছু হব, আমি ভালো কিছু করবো, ওইটা এই পড়াশোনার প্রেশারে নিয়ে নিজেকে মানে একদম আনস্টেবল করে ফেলার আমি কোনো কারণ দেখি না, এটাই বলবো। তো আপনাদের সাথে আসলে একটা ভালো সেমিস্টার গিয়েছে, আর লাস্ট ক্লাস আজকে আমার আজকে মনেই হচ্ছিল না, নাহলে আরেকটু আগে ব্রেকআউট রুমটা ক্লোজ করে দিতাম এবং কিছু কথা বলতাম। তো ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ, আবার তো ম্যাম দেখা আপনি হবে। অলওয়েজ ভালো থাকবেন, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, কথা হবে। সেটাই, ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই যে যেই ধর্মেরই হই না কেন, গডের কাছে প্রতিদিন একটু হলেও প্রে করবেন, নিজের কথাগুলো বলবেন কি কি, উনি হচ্ছেন আপনাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করতে পারবে, এটা মনে রাখবেন। তো তার কাছে হেল্প চাবেন এবং পিসফুলি থাকার চেষ্টা করেন। পিসফুলি থাকার জন্য এটাই যে কোনো বিষয়ে প্রেশার নেবেন না, ওভার প্রেশারাইজড হয়ে যাবেন না, তাহলে দেখবেন যে ভালো থাকবেন। যা হওয়ার হবে, বিকজ ইউ ডোন্ট নো ইউর ফিউচার, হোয়াট উইল কামিং টুমরো ইউ ডোন্ট নো। আমি মানে আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, আমার এমনও জিনিস হয়েছে যে আমি এক্সপেক্টই করিনি, এক বেলা থেকে আরেক বেলাতে আমার লাইফে এমন ঘটনা ঘটে গেছে। জাস্ট হাফ এন আওয়ারের ব্যবধানে আমি দেখেছি যে আম্মাকে আইসিইউতে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মানে বাসায় এসে একদম সুস্থ মানুষ হাফ এন আওয়ারের মধ্যে অসুস্থ হয়ে গেছে, আমি তাকে হাফ এন আওয়ার পরে একদম আইসিইউর সামনে দাঁড়াইছে, এরকম সিচুয়েশন আমি ফেস করে ফেলেছি। তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লাইফ ইজ সো আনপ্রেডিক্টেবল, কোন সারপ্রাইজ আপনার লাইফে কখন কখন কোথা দিয়ে আসবে ইউ ডোন্ট। তো এত প্যারা না নিয়ে আসলে যতটা পিসফুলি থাকা যায় নিজের দিক থেকে সেটা থাকার চেষ্টা করুন। ঠিক আছে, ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ। ও নেক্সট ক্লাসে তো দেখা হবে না, একেবারে ভাইবা সেশনে দেখা হবে। ওকে, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওকে ম্যাম, আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। ম্যাম। ম্যাম আপনিও ভালো থাকবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।